very much. We may sit. Ke a leboha, le ka dula fatshe. Let's first introduce ourselves Ha re qaleng ka ho itsebisa so that you are able to know who we are. hore le tsebe ho tseba hore na re bo mang. Igama lam ndinguNonkosi Mvana. Lebitso la ka ke Nonkosi Mvana, Ndibuya eQueenstown. ke hlaha Queenstown. Ndililungu lekomiti yakwa Social Development Portfolio Committee. Ke setho sa Portfolio Committee ya Social Development. Ndikwanguye no-chairperson we-Portfolio Committee yakwa Social Development. Ke modulasetulo wa Social Development Committee. Ndihamba ne-honorable members. Ke tsamaya le ditho tse kgethehileng. Ndizawucela nazo zizi-introduce. Ke kopa le bona ba itsebise. I will start from my left-hand side. Ke tla qala letsohong la leqele. Over to you, honorable member. O ka itsebisa ausi. Already. Dumelang. Goeiemorgen. Dumelang. Good morning. Dumelang. Morning. Dumelang. Yes. I'm Letitia Aris. Ke I'm Letitia from George in Aris. the Western Ke Cape. hlaha George, Western Cape. I'm a member of the Portfolio of Social Development, Ke setho sa Portfolio Committee ya Social Development. and I want to say to you, welcome to this important public hearing. Ke batla ho le amohela ho kopanong ena kajeno. Thank you. Ke a leboha. Absheni, Dumelang. Bitrami nani Jane wakam. Nerabsheni Ke shanga. re dumelang batho. Bitrami nani Jane wakamangani. Lebitso la ka ke Jane Mangane. Nuhuma a province ni ya Northwest. Ke hlaha province ya Northwest. Na mina ni un'wanyani wa committee leyi ya social development. Le nna ke e mong wa ditho tsa committee ena ya Social Development. Na case. Ke a leboha. Dimacheloni. Dumelang. Dimacheloni we. Dumelang. Batho bo bua. Le a tsoha? Ai nanendo vuwa. Le nna ke a tsoha. Nendipi Kensani Bilankulu Mahabani. Lebitso la ka ke Bilankulu Mahabane. Iba province ya Limpopo. Ke hlaha province ya Limpopo. Giyani. Giyani. And mungwe wa zimembara za social development. Ke e mong wa ditho tsa committee ya Social Development. Lotakala uba fano na bone. Ke thabela ho ba mona le lona. Ndolibuwa. Ke a leboha. Good morning, everyone. Dumelang kaofela. I am Sitembile Mhlongo from Mpumalanga Province. Ke Sithembile Mhlongo ho tswa province ya Mpumalanga. I'm one of the members of the Portfolio Committee of Social Development. Ke e mong wa ditho tsa Portfolio Committee ya Social Development. Thank you. Ke a leboha. Dumelang, Good morning. libitso la ka ke Anastasia Motau, My name is Anastasia Mutaung. ke setso sa Committee ya Social Development. I'm a member of Committee of Social Development. Ke tswa ke le Gauteng. I'm from Gauteng. Ke a leboha. Thank you. Good morning, everybody. My name is Dumelang kaofela, lebitso la ka ke Alexandra Abrams from Cape Town in the Western Cape. lebitso la ka ke Alexander Abrams ke hlaha Western Cape. Thank you for attending this public hearing where you are going to be the voice for those children who cannot speak for themselves. Ke a leboha hore le be mona le tlo ba karolo ya kopano ya bana ba ke ba kgona ho ipuella. As this children's amendment bill is there to strengthen the protective services for children and not that of adults. So thank you for speaking on behalf of children. Ke a leboha hore le tle le tlo buella bana hobane bana ba ka ke ba kgona ho ipuella ba kgona ho buelwa ke batho ba baholo. Ke a leboha. Thank you, Chair. Good morning.
Ke a leboha modulasetulo, dumelang. My name is Bridget Masango. Bridget Masango. Lebitso la ka ke Bridget Masango. I'm also the member of this portfolio committee on social development. Le nna ke e mong wa maloko a komiti ena ya social development e hlang parlamenteng. I represent Johannesburg in Parliament. Ke Johannesburg parlamenteng. Thank you so much. Ke a leboha. Thank you, honorable members. Ke a leboha ditho tse kgabane. Let me also take this opportunity to acknowledge and introduce some backup staff that we are together Ke with. kopa ho nka monyetla ona ke tsebise batho ba I bang be re only- sebetsang le bona ba teng mona. I only want them to just raise their hands. Ke batla ba phamise matsoho fela. Thank you very much. Ke leboha ho We've got menahane. also a team of interpreters. They Re must na also- mona le moifo wa bafetoledi. They must also raise their hand. Le bona ba phamise matsoho. Thank you very much, team. Ke leboha ho menahane We moifo. also have the security Hape re na le ba from tshireletso. Parliament. Can they show by hands? Kopa ba phamise matsoho. I'm sure they are outside because this hall is big. Ke a nahana hore e ka nna ba ba ka ntle. The media and communications office, Ba tsa kgaso can they also wave their hands? le bona ha ba phamise matsoho. Nabo ke. I think one. Huh? One look. Oh, I thought the honorable member is saying something, but I can't hear her. I'm sorry for that. Ke ne ke nahana hore leloko le hlomphehileng le re ho hong empa neng ha ke utlwe hantle gona hore. But can I also see by hands whether there are departmental officials? Ke Social kopa ho bona development. ka matsoho hore na ebe hona le maloko a parlamente kapa a departmente Social development, social workers. ba di social development ba di social worker. Thank you very much. Ke a leboha. Can I get that? Is there a councillor from the local municipality? Ebe hona le councillor ya masipala wa mo. We are told by the mayor that she has, or he has delegated a councillor. Re jwetsitswe ke with us. majoro hore o kgethile councillor. Not yet? Ha so Okay, fihle. it doesn't matter. A che ha o He tla. or she will join us along the line. O tla ba le rona ha re tsebe hantle. Can I just shortly welcome you? Ke kopa ho le amohela ka bokgutshwanyane. We are very grateful to see that at least there are people that are interested in children issues. Re thaba haholo ho bona hore hona le batho ba ananelang ditaba tse amang bana. Even if they don't know what is it that is going to be said here, Le ha eba ba sa tseba hore na ho tlo bua ka eng moo. but they take all the initiative to come and listen to us. Ba nka matsapa a hore ba tle ba tlo mamela hore na re reng. Reason for us to be here is to deal with the Children's Amendment Bill. Lebaka la hore re be teng mona ke ho tla sebetsana le bili ena ya phetolo ya bana. When you were getting in, you were given documents, Ha ne le kena ke a kgolwa le fumane ditokomane. which we think that whilst we were still coming in, you managed to browse through and look at it. Mme ke a hopola hore ha ntse re soka re qala le kgonne hore le shebe le bona hore na bonyane e bua ka eng. Today is the 4th. Tsatsing lena la ke tsatsi la bone la kgwedi. Yesterday it was a day to commemorate people with disability. Letsatsi la maobane e ne le letsatsi la sehopotso sa ho keteka batho ba nang le boqhwala. A day after or before the 3rd, it was the 1st.
Letsatsi pele ho letsatsi la boraro e ne e le letsatsi la pele. We also commemorated HIV and AIDS Day. Re ile ra keteka letsatsi la HIV and AIDS. On the 25th of November, Ka letsatsi la bo 25 la November, we were commemorating the 16 days of activism against children and women abuse. re ne re keteka letsatsi kapa nako ya matsatsi a 16 a kgahlano le tlhekefetso ya bana le bomme. We always do these commemorations Re dula re keteka matsatsi ana, trying to revive and memorize our memories. re leka go hlabolla le go phedisa menahano ya rona le mehopolo ya rona, And trying to make an awareness program to our communities. re leka go bontsha go etsa gore maloko a setjhaba sa rona a tsebe ho hong. How I wish we as communities were taking these days seriously. Ke lakatsa haholo jwang hore maloko a setjhaba sa rona a nke matsatsi ana e le a mannete. As we are today going to take this day seriously, Jwalo fela ka ha re tlo nka letsatsi lena e le la mannete la bohlokwa. but I will try to summarize for those that couldn't manage to go through the document. Ke tlo leka hore ke kgutsufatse ditaba bakeng sa bao ba teng. This document deals with parental responsibilities. Tokomane ena e se e bua ka maikarabelo a batswadi. It also amends section 21 and section 22, E fetola le karolo ya 21 le ya 22. knowing exactly that the Children's Act was passed in 2005. Re tseba hore channel ya teng ya bana e 205. But we saw it necessary to amend the act according to the time. Empa re ile ra bona hore ho bohlokwa hore re fetole molao ona hore o kgone ho tsamaisana le nako ya ha jwale. It's not a new thing then. A se ntho e ntjha. It's just that we saw it necessary, we as the communities Ke hore fela re bone ho hlokahala rona jwalo ka maloko a setjhaba. are filling the gaps that are there. Re kwale dikgeo tseo re di bonang. One of other interested position or portion E nngwe ya ntho tse kgahlisang is to include fathers ke ho kenyeletsa bontate to bring up their children ho hodisa bana ba bona, and have a responsibility, ba be le maikarabelo. which we know at first it used to be under mothers. E le ntho e re tsebang hantle hore nakong e fetileng e ne e le maikarabelo a bomme. This thing of upbringing the children. Ntho ena ya ho hodisa bana. I'm not going to go deep into the Ha clause ke na and ka section. botebo ntlheng eo. So I know and I think that fathers are interested in this one. Ke a tseba hore bontate Definitely. ba na le thahasello ntlheng ena. Definitely they will give us advice, Ke a tseba hore ba tla re eletsa, they will amend it, they will also subtract and add on ba what tla they think lokisa, ba is left, kenye, ba ntshe tse ding. on what they think is left behind. by Ntho this. tse ba nahanang hore di siuwe bileng ena. It also deals with child marriages, E bua hape le ka manyalo a bana, which we called it sometimes forced marriages. e tse ao ka nako e nngwe re reng ke manyalo a ho hatella. You know, wherever I go here in Free State, La tseba hore na hobane re le mo Free State. even yesterday when we were in Faisal Dabi, Le maobane ha re ne re le Faisal Dabi, I commended the people of Free State ke ile ka tlotlomatsa batho ba Freistata when there was
that high thing of human trafficking. Ha ho ne ho na le ntho yane empe ya ho kwetela batho. Where the trucks, these big trucks from Durban, were forcing and taking kids along the road that is from the small towns. Ha di lori tsa nne tse kgolo tse hlahang Durban dileng, If you remember in Mangaung or in Bloemfontein town, ha ebe o hopola hantle re There bua were ka Mangaung ka mona ka Bloemfontein. there were big or high flats that used to abduct kids or children, especially girls. Ho ne ho na le meaho e hodimo ena mekato mo bana ba neng ba dula teng bana ba kwetetsweng. But people of Free State as a whole, Empa batho ba Freistata ka kakaretso they said enough is enough. ba re ho They bes. marched and went to those flats. Re tlamehile re lokise ntho. They demolished those flats and took away the kids that were there. Ba dia di meaho ena ba nka bana ba neng ba le moo. Others were coming from Mpumalanga, Ba bang ba ne ba hlabo Mpumalanga, others from Limpopo. ba bang ba hlabo Limpopo, It was worse with Eastern Cape empa ba bang ba ne ba hlabo Western Cape. because those trucks are coming from Durban via Dordrecht, Indwe, Alwal North, Ba Molina. hoba up di to traka tseo Bloemfontein. di hlaha bo Indwe Adrecht di feta tjena di tla Even Bloemfontein. this time around, we encourage you to do the same Le ka yona motsotso re le kgothaletsa hore le etse ntho e tshwanang. because there is high rate of children trafficking. Hobaneng ho na le palo e hodimo ya bana ba kwetelwang. Ourselves as parents, Rona jwalo ka batswadi some of us are selling kids ba bang ba rona re rekisa bana to areas that we don't know. mo re sa tsebeng dibakeng tse re sa di Sometimes tsebeng. abroad, sometimes abroad. Ka nako e nngwe mose We discourage that as this committee. ha re rate seno ga se tshwela ka mathe re le komiti. You must also watch these, my friend, not from my mother's shops. Re tlamehile re shebe metswalle ena ya rona e re bitsang bo my friend bana ba dishopong. We must also look at the business people with lots of monies, Re shebe hape le borakgwebo ba nang le tjhelete. the sugar daddies, Bontate bana ba baholo ba ratanang le bana ba banyane bo sugar daddy. which they sometimes attract our kids Bao ka nako nngwe ba hohelang bana ba rona because they have lot of money. hobane ba na le tjhelete e ngata. And you as a parent, you don't even ask where the grocery comes from. Jwalo wena jwalo ka motswadi ha o botse le o botsa hore na dintho tse You itseng di see a hlaka. kid wearing new things and new shoes and new everything. O but bona you ngwana don't ka ask. dieta tse ntjha ka mekotlana e metjha ka ntho tse ntjha. So we must try to do away of that Empa re tlamehile re thibele seo. because it also encourages these child marriages that we're talking about. Hobane hape e kgothaletsa ona manyalo ana e re lekang ho a thibela. Unaccompanied migrant child. Ngwana It's also a one tsamayang a of le the mong clause. a hlang naheng tse kantle. Section 150 touches on that. Karolo ya 150 ya bili e bua ka seo. I've already touched that thing of selling kids outside the country. Ke se ke buile hanyane ka ho rekisa bana ka ntle ho naha. Maybe it's an orphan that doesn't have parents Maybe ke kgutsana and you don't have means to bring her or him. ene mohlomong ha ona letho la hore o ka mo hodisa. You decide to give him or her away from you. Mme o nka qeto ya hore o fane ka yena hore o kgone ho ba le ho honyana. This bill also touches about that. Bilana e bua hape ka tsona taba tsena. ECDs, Di ECD sibiza nkuliso. Sizibiza inkuliso o re bitsa kgodiso ya bana ba or banyane. preschools or crèche. E tloha le haholo ka di crèche. Nanzo, here they are being touched by this clause Le yona ya kenyeletswa bileng ena. because zona kaloku we have to register them. Hobane tsona ha ile hantle ntle re tlamehile re di Social ngodise. development must go and assess
social development e tlamehile e ye e lo lekola the buildings so that they are conducive for keeping the kids. meaho hore na e dumeleile e hantle hore e ka dudisa bana. The department must also fund those ECDs, Department di tlamehile hape hore di fane ka matlole ho di ECD tseo. knowing exactly that they will be moved from social development to Department of Education sometime. Re tseba hore ba tlo tlosiwa ho Department of Social Development ho ya ho Department of Education nakonyana e itseng. There is something called Child Protection Register. Ho na le ntho e re bitsang Child Protection Register. We encourage communities to monitor those registers. Re kgothaletsa setjhaba hore ba shebe register tseno. They must go to the police stations or police or station commanders Ba tlamehile ba ye di police station maponeseng mo kapa ho and station check how commander. far are the cases that have been opened. Ba shebe hore na dinyewe di se di le ho bohole bo bokae tse sa leng di bulwa. Those one that deals with children in particular. Tseo tse sebetsanang le bana kapa tseo bana ba le ho tsona haholoholo. As we know that children might not be able to follow their cases. Jwalo ka o tseba hore bana ha bana kgona hore ba latelle dinyewe tsa bona. Don't be afraid to go to the police station and ask how far is your case in Ska someone's tshoha, case. ska tshoha ho hang hore o ye police station o botse hore na nyewe e itseng e o e tsebang It's e your felletse right. kae. It's your right to do Ke that. tokelo ya hao hore o etse jwalo. Yesterday it was a children's pay grant or grant payments. Maobane e ne le letsatsi la pay la bana ena grant. In this bill, we are also talking about the foster care orders. Ka hara moaho ona re bua hape le ka ditaba tsa ho foster care. Some parents are struggling to bring up the orphans that are left by the sister or the cousin or the brother. Batswadi ba bang ba fumana ho le thata ho hodisa dikgutsana bana ba tloetsweng ke bo abuti bo ausi kapa e mong wa maloko a bona. In the bill, it has been stipulated there is a certain time that one has to wait and one has to go to social development and report the case. Bili e bua ka nako e fana ka nako ho bua ka nako e itseng e motho a ka kgonang hore a latele case. Before she or he applied for foster care grant. Pele a ingodisa kapa a ngodisa for foster care. I know that there's lots of challenges on that, Ke a tseba hona le mathata a mangata nthong eo. but the bill also touches on it, on how should it go. Empa bili hape e bua ka yona ntho eno hore na dintho di etsuwa jwang. Section 167 of the Act, Karolo ya 167 ya molao ona. there are processes and procedures that needs to be followed. Ho na le metjha e tlameileng e latelwe. There are documents that you have to submit so as to qualify for getting Ho na that. le ditokomane tse le tlameileng le di tlatse le nehelane ka tsona hore le kgone hore le phomelle. The bill also touches about the funding of partial centers and care centers or orphanages or drop-off at times. Bile hape e bua ka di centera tsa dikgutsana tsena tsa di drop off jwalo jwalo. Those ones also needs to be funded by the Department of Social Development. Le tsona tse di tlamehile di fuwe tjhelete e itseng ke department ya social But development. certain processes and procedures needs to be followed. Empa ho tlamehile ho latelwe metjha e itseng. Assessment needs also to happen. Ho lekolwe tekolo e tlamehile e be teng. The adoption services Ditshebeletso tsa ho adopta is also one of the sections that are highlighted by this bill.
ke karolo e nngwe e leng hore ho bua ka yona billing ena. As the committee, we also encourage communities to do the adoption. Re hape re boela re kgothaletsa setjhaba sa rona hore se adopte, But they must follow the right procedures and processes on it. empa ba tlamehile ba latele metjha e nepahetseng hore ba e etse. Yes, of course, we have heard that it takes a long time, Ke nnete re utlwile hore e nka nako e telele. but we'll give over to the department to explain because they are saying it's not going to take long as it used to take. Tjhe, empa yeo ntlha re tla e fa lefapha hore le hlalosetse hobaneng ba re ha e sa nka nako e telele jwalo ka ha e ne e nka pele. We'll hear from them how have they shortened the period of waiting before you adopt a child. Re tla utlwa ho bona hore na ba kgutsufaditse nako jwang ya hore o adopte ngwana. All what I've said goes to the municipalities at some times. Tsohle tseo ke di buileng mona di ya ho bo masepala ba setereke. So the bill touches also the role of the municipality. O tla bua hape ka karolo e nkwang ke bo masepala. In cases where we need a piece of land for opening the orphanage or ECD, we Mo re need, hlokang mohlomong lefasenyana le lenyane kapa setsha mo re ka ahang ditsha tseno tsa di ECD kapa dikgutsaneng or infrastructure challenges that we're encountering in that center. kapa ditshebeletso tse itseng tse ka reng bokaho tse ka bang teng mo setsheng seo. All those challenges needs good relationship between the communities and the municipality. Mathata ao kaofela a hloka tshebedisano mmoho ya setjhaba le masepala. That's why we always in our meetings request the municipality to be present. Ke ka hoo dikopanong tsa rona tse ngata re kopang bo masepala hore ba be teng So that they can hear themselves what challenges are communities encountering. hore ba ikutlwele ka tsaba tsa bona hore na setjhaba se sebetsana le eng e thata. But it doesn't mean that people can't raise anything on that clause. Empa ha o bolele hore setjhaba se ke sa bua letho ka taba eo. The only thing that we'll do, we'll take note of that and pass it to the municipality. Ntho e re ka kgonang ho etsa fela ke ya hore re ngole seo fatshe mme re se fetisetse ho masepala. In all, that was the summary of the bill or the Children's Amendment Bill Ka kakaretso seo ke kgutsufatso ya se teng ka hara bili that we have come for here in Mangaung, e re e tletseng mona Mangaung in Botshabelo. mona Botshabelo. Then what is going to happen, I will outline the procedure. Seo ke tla se etsa ke sa hore ke tla fana ka lenane Because a lot of time we would like to give it to you. hobane nako e ngata re batla hore re fe lona To present whatever that you think you have to add or subtract. hore le hlahise maikutlo a lona ka hore na le batla re kenye eng kapa re ntshe eng. You first introduce yourself. Pele wa itsebisa When you finish presenting whatever you present, ha o qetile ho beha ntlha tsa hao ka lenane we must try and give them 3 minutes and 3 minutes for the interpreter. That in total, that is 6 minutes. re tla leka hore re etse e be metsotso e meraro ya hao ya ho bua e meraro ya bafetoledi. If you feel that that particular submission you have is very sensitive to such an extent that you can't present it or talk about it through the mic, Haebe o hopola hore tletlebo ya hao kapa taba ya hao e hlokolosi haholo hore o ka e bua ka pela setjhaba, there is that table that is on my right hand side. hona le tafole ena e ka letsohong la right. You can go to that table and submit. O ka ya tafoleng yane mme wa beha taba tsa hao ka lenane.
Or if you feel that your presentation is too long, you can't finish it with that specified period, ebile ha o nahana hore ntlha tsa hao di ngata haholo mme o ka ke wa kgona hore o di bue kaofela ka nakong eo e bueng you are also free to do the submission through them. o lokolehile hore o ka etsa ntlha tsa hao di utlwahale mane tafolenyana. I will request people to raise their hand because they will come to the mic and sit here in between. Ke kopa batho ba phamise matsoho a bona hobane ba tla tla ba tlo dula mona lining ena e mahareng. But let me share something with you that I have forgotten. Empa e re ke le arolele ho hong. Whilst you are seated here, YouTube, Instagram, Twitter is on. Ha ntse le dutse mona Instagram, Twitter, the social media di shebile. So you must be very smart and smiling and, Le look tlamehile very le presentative. bonye le thabe. If you have forgotten to put your powder on your face, just do that right now. Haeba o lebetse hore o itlotse ka ntho tsa ntsa boteng If you've got a lipstick, put your lipstick on and smile for the camera. red lips o kana e tshasa camera ke yane itlotse. And let me share with you, it's live on TV now as we speak. E re ke le bolelle hona jwale tjena re TV mane. You are going to take away your mask if we are speaking, or when you are speaking, and then you put it back because there is this Omicron variant that has arrived. Empa ha o fihla mona o tlo rola semonkwana sa hao hobane hona le We must keep strict regulations, strict restrictions, and make sure that we protect ourselves. re tlamehile re dule re itshireleditse ka nako tsohle bakeng sa virus ena e teng e bitswang Omicron hona jwale. We encourage you to also watch at 408 channel, Hape re le kgothaletsa hore le shebelle channel ya 408 where television. you will see yourselves smiling and Mo speaking le through tla the ipona mic. teng ha le bonya jwalo jwalo. You must make follow up on what is it that is going to happen when we present this bill in the parliament. Le Cape Town. latelle hore na ke eng e tlo etsahala ha le Can beha you ntlha tsenana Can you see parliamenteng. how important are you today? Le a bona hore na le bohlokwa jwang tsatsing le. For the first time uzawuvela TV, Kgetlo la pele o tlo hlahella TV. for the first time uzawuba ku YouTube. Tsatsi la pele o tlo ba ho YouTube. Quickly WhatsApp for your kids to watch the YouTube right now. Ka pele ka potlako WhatsApp bana ba hao o ba jwetse hore ba shebelle TV. Get ready to come to the mic. Itukiseng le tseba ho tla haufinyana le mic. I would like to see people raising their hands. Ke lakatsa ho bona batho ba phamisa matsoho. Let me start from this side. Okay, E re ke you qale are ka number nqane. 1, Tata. You can come forward. Wa pele ntate o ka tla ka pele. You are number 2, Sisi. You can Wa come. bobedi ausi. Where's the third hand now? Sihlil. La boraro Where's le the third kae? hand? This side. Okay. La boraro le kae ka mo? It's Letsoho. fine. Sizeng up. Re tle ka mo. Father for justice number Father for Justice. Wa number bone. 3. I don't see the third hand now. Ha ke bone le Nguwang, leng. you can sit there as number 3, okay, then O ka dula mane jwalo ka Father wa of boraro. justice 4, ne? Father of Justice wa bone. Thank you. Ke a And then leboha. come this side, Iya Mama 5, Mme wa bohlano, Iya Tata 6, tate wa botshelela, Iza Mama 7. wa bosupa mme. For now, ziphelile izandla. Di felletse hona jwale tjena. A felletse matsoho. I promise that I won't keep you long today. Ke a le tshepisa hore nke ka le tshwarela nako e telele tsatsing It's le. Saturday, you have to go and do some shopping after this. Ke Moqebelo re tlamehile re tsamaye re lo reka dinthonyana tsa ka tlung tsatsing le. So you please assist me in keeping the time. Ga ona re kopa le re thuse hore re boloke nako. Le re thusaneng bakeng sa ho boloka nako. Over to you, Baba.
Ntate, marapo ke a hao. Thank you, Program Director. I greet the wonderful committee about for the beautiful work that you've completed thus far. You Ntate, are ha not utlwahale. audible. You use the mic, Baba. Yeah, O ka o phahamisa, that's ntate. better. I thank the Social Development Department for a wonderful job that they do towards the children. Briefly, my name is Rafael Modise. I'm from the Organization for Forum for Early Childhood Development. I'm a CEO in that organization. My wonderful program director, I'd like to say the first point that I'd like to point out Kate, ke bona ho se tsela e lokileng hore bana ho ka dumela hore ba ye dikolong ba le ka tlasa dilemo tse tharo ha ba na le 3.5. The first point that I'd like to outline, it's regarding children, that they are allowed to go to attend school when they are still 3 years old, Kapa ha ba na le lemo tse 4, or they are 4 years old, ibile ba na le 4.5. or sometimes 4.5. Ha re sheba dintlha tsena ka mokgo di beuweng ka teng, hore ke re ha o bohlokwa, thuto ya ngwana mane sekolong mane ha ya sekolong. If E you can batla e look at this, fapafapane. if you can see how these points are outlined, that the education of a child when he goes to school, E batla e fapafapane le hore ngwana a le ka hara ECD center. it's different from the ECD centers. Mane sekolong mane disebediswa tse etseditsweng bana ke tse etseditsweng ngwana ha na le dilemo tse supileng. The resources there at schools are eligible for a 7-year-old child. Mona ECD ke mo re nang le disebediswa tse kgonang hore bana ba ka di sebedisa ho hlaha ngwana a na le 0 ho fihleletsa a na le lemo tse supileng a sa ya sekolong. And then at the ECDs, the resources we use are eligible for a child from 0 up until to 7 years old. Mohlala re ka sheba di-toilet tse sebediswang dikolong, For instance, you look at the toilets that are used at the schools. ana di loketse bana bana ba nang le lemo tse tharo na. Are they eligible, or are they all right for the child that are a 3-year-old child? Phephetso e ba mona ngwana ha ile toilet a le sekolong a na le lemo tse tharo kapo tse 4 le halofo, ha o kgone ho fihlella setulo sa toilet. The difficulty or the challenge is that when the child at school supposed to go to a toilet and he says 3 or 4 or 4.5, he cannot go to the seat at the toilet. Ke mane mo tla fumana ngwana ha ile toilet o sena le motho ya mo hlokometseng hore a ye le yena toilet, a batla e le hore ha e itsa mosebetsi o motle hore a ka kena toilet mme o sa tla a itshenyeditse ho yena mono. There you find that the child maybe did not actually relieve himself properly the way he wants to, and he did not clean herself properly. Jwale ngwana ha fihla a kgutlela ka hara class, Then when the child goes back in the class, ke mona mo mosuwe ya sebetsanang le yena a fumana hore ngwana enwa ha sa le ka tsela e re gore a ka kena ka classeng. then you find that the teacher realized that the child is not supposed to go in to the class because of the way the child looks. O mo sendela hae, The teacher sends the child home. ebile a sebedisa le puo e seng hantle ngwaneng eno hore o ikaketse. Sometimes you use the improper language that you have defecated yourself. Ke mane mo ngwana jwale tshepo ya hae bang e fokola hobane language e sebediswang ho yona ha se language e le horeng e lokile hore e ka mo tshwara hantle. And then as a result, the child loses confidence because of the language that is used towards him or her. Bana ba bang ba boele ba mo tsheya, Other children also laugh at him. tshepo ya ngwana e qala e lahleha hona moo. The child starts to lose his confidence. Ngwana ha tsamaya le tseleng ho ya lapeng, ha hona motho e bang o mo feletsa ho ya lapeng mme hore a bone o tsamaya tseleng e bolokehileng ho lo fihla lapeng. Also, when the child has to go back home, since he goes unprotected, no one is protecting the child. Ke mane mo e le hore ngwana o tla tsamaya le mong jwalo, ha a sa le tseleng wa lla ma tsamayang teng,
Ho ka ba le phephetso hore ma tsamayang teng ho hlaye bona batho bana be le horeng ba kwetela bana, a qale ka ho mo fa subitsi kapa mo bitsetse ka thoko ra re wa mo thusa, mme ke mo ngwana ma qalang a nyamela teng moo. So there's the challenge that the child will go back home crying, and then the other challenges arises, as was alluded earlier, that child traffickers may come and try to lure her with a sweet, and then the child goes missing. Hape ha re na le bonnete hore ka nako e ngwana a yang tulong ya lapeng, a na motswadi o teng kapo ho na le motho a tla mo hlokomela hore a bone hore o fihlile hae na. Also, we are not even sure if when the child is sent home, there's a parent at home to look after the child. Ke ka hoo ke reng ke batla re shebisane ka yona taba eo, ke hanana le yona hore ngwana ya nang le lemo tse tharo kapo tse half, 3.5 or 4.5, a ka iphumantswa kenywa ka hara jarete ya sekolo ho thwe wa rutuwa. I therefore refuse this issue that a 3-year-old or 3.5-year-old or 4-year or 4.5-old should go to start school. E nngwe ya bobedi ntlha ke kopang hore komiti ya ka e shebe, The second issue that I'd like the committee to look at, ana ngwana eno ha ba le bakalo ka di-age, re kgona ho ba identifier ka nako e le horeng ba rutwa kapo ba bapala le bana ba bang, hore na kgolo ya hae e nepahetse hore ke ngwana a welang ka hara disability kapo ya e le horeng a ka hloka hore a iswe sekolong se e le hore mohlomong se batla se meeta tsela eo e le horeng o hola ka yona na. the other issues that then how are we sure or how are we going to work out that a child, when we look at or when observing the child, is the child disabled, or we have to look at a certain criteria where the child, where the child actually falls. Ke mane mo motswadi a tla bitswa ha o so bona hore ngwana ha a bonwa a lekolwa a sa le monyane ho fihlelletse a hola, o lo bontshwa kgolo ya ngwana a sa na le lemo mohlomong tse supile, tse 10 kapo tse 9, ma sa etsa grade 10 kapo grade 5 kapo grade 6. There you find that it's too late. Now we call the parent when the child is already maybe in grade, is 10 years old, is in grade 5 or grade 6, but they have missed that the child has challenges. Motswadi ha jwetsa ho thwe ngwana wa hae fela o slow learner. The only thing that they tell the child is that your child is a slow learner. Nako e se ile hore ngwana eo a ka lokiswa mohlomong hore a be hape a boele be ngwana kapa a kgone ho kena sekolo a tsebe ho ithuta mosebetsi o mongwe e le horeng o wela tseleng e le horeng o hotse ka yona. So you find that it's too late to educate the child according to his or her needs. Ya boraro e ke e hlokomelang hape ke kopang re shebe, The third issue that I'd like us to talk about, ngwana ha ile a kena sekolo a le lemo tse supileng, when the child maybe has started school at 7 years old, ha le dilemo tse 14, when he's 14 years old kapa le 15 years, or 15, wa qeta sekolong. the child complete school. Ntle le tshukudiso efe kapo efe. Ntle le tshukudiso efe Or kapo without efe. any challenges. Hobane o ile a kena ECD ho fihlelletsa lekana nako ya hore a ye sekolong. Because he started the ECD at the right time and then up until he goes to the school at the right time. Empa ha ile sekolong e le hore o ile ka nako ena e fosahetseng e le horeng hona jwale mmuso o so re bana ba ye sekolong ka nako eo e le horeng o na le lemo tse 3 kapo tse 4 ana a sokana ba le nako e ntla ya sekolong. But when he started school, as the government suggests to start the school at 3 or 4 years old, Ke mane mo re tla fumana bana ba rona ha etsa fela grade 6 kapo grade 7, ngwana ha sa le interested hore a kene sekolo. then you find when the child is at grade 6 or grade 7, the child is no longer interested in school. Ke hobane lebaka le re le entseng re fositse ngwana a sa le monyane ra mo etsisa dintho tse e le horeng o na sa tlameha di etsa ka dilemo tse e le horeng boko ba hae ne bo sa kgone hore bo capture re mo imeditse bobokong. Because of we wronged the child, because of we have put a lot of information at the smaller age. Mme ha jwale ngwana ke mane mo e tla re le ha na le grade 11 kapa lo etsa grade 12, Then you find when the child is at grade 11 or grade 12, re ba le ma drop out a mangata he. then we find ourselves with a lot of dropouts. E nngwe ke kopang re shebe ya ho qetela, The last issue that I'd like to talk about, re bana ba na le tokelo ya hore a hole ho fihlelletsana le dilemo tse 12. we say that a child is a child up until 21 years old. A ntse a le ka tlasa tlhokomelo ya motswadi a soka a ba e bana e ikgethelang hore na o ya kae. We are saying that the child is a child up until is under a parent up until that age. Ke mona mo ke reng ha re nka bana ba banyane re ba isa dikolong re ba ntsha ka hara di-ECD, nako ya sekolo ya hore bana ba kene ka hare ke 7 ho fihlelletse 12 kapo 1. We are saying that when the child are in the ECDs, the child is supposed to be there from 7 up until 1 o'clock.
Jwale ngwanenwa ha a le monyane, a sa le ka a tswile ka hara ECD. So when the child is still a little child and maybe is completed the ECD program, Ke moane mo e le horeng, o hatellwa hore ngwana wa bona ausi wa hae ya nang le dilemo tse 10 kapa tse 12 kapa le 13 a hlokomele ngwana enwa nakong batswadi ba leng siko ba leng mosebetsing. then you find the situation that we are forcing this child's sister who's 11 or 12 or 13 to look after this child whilst the parents are at work. Yenwa ya nang le dilemo tse 12 o tla shebana le mosebetsi wa hae wa sekolo kapa o tla ba le di-extra class tsa di tsamayang jwang hobane hang fela ha nako e re wane wa tseba hore o tlamehile a dotjhe mosebetsi wa teacher a then- matha lo sheba ngwana wa bona ya monyane hae. This 12-year-old child, how is supposed to learn or attend extra classes? Because the child knows that when it's 1 o'clock, he must go and fetch her younger sibling. Jwale ke mona mo re reng he bana ba bang ba 12 ke rona re ba susumelletsang hore ba qetelletse ba thabela ho ba le malapa ba thabele ho ba le bana hobane rona re ba tlosa sekolong le ho etsa mosebetsi wa sekolo re ba fetola batswadi ba hore ba sale le bana ba bang. Therefore, Empa ho na it le is di-program tsa us- therefore- di-ECD tse teng. Therefore, it is us that encourage that these children start families at a younger age, whilst the ECDs are still there. Ke ka hoo ke kopang komiti ya ka taba ena e ele hloko. That's why I'm asking that please this committee must look after this issue. Re boele re be le bana be re reng ba hlaya ka ntle kapo ba yentswe le bana ba hlahang bo Lesotho dinaheng tse ka thoko ba teng ka hara naha ka mona. We also have children from Lesotho and other countries abroad. Be e le horeng ka nakwane ha re ngodisa bana ka hara social development. You find that maybe when it's the time we are supposed to register children in the social development, Ha o kgonahale hore re ngodise le bana be e le horeng ba teng ka mona ba hlahang dinaheng tse ka ntle. we cannot register these children from other countries. Hobane ha ona mangolo e le horeng ra fumana hore bana bao ba ka kena ka hara di-programe re kgone ho ba developa jwalo ka bana ba bang. Because we have no documentations that we can put them in a certain program and be developed like other children. Ke kopa le yona ntlha e hlokomelwe, e shebuwe ka leihlo le ntjhotjho. Please, I applaud you to look at this issue. Ke a leboha. I thank you. Ntate, ntho e lebetseng. O lebetse hore o bolella rena wa e tshehetsa bili ena kapa ha o e tshehetse. Ke a e reject. I reject it. Re a leboha ntate. Re kop- O hopola hore ha o bona ke lighta fela mic wa ka o ba khubedu ne o tsebe hore nako ya o se le merebele. Ke a leboga. Busetsa mic wa gagwe kwa tlase. Just lower down her mic. Ke a dumedisa. Good morning. Ke nna Victoria Musia. My name is Victoria Msia. Ke hlaya ke le ka SA Forum for Early Childhood Development. Which SA Forum for ECD. I am from SA Forum for ECD. Ke sebetsa le Ntate Modise. Ntate Modise is my colleague. All right. Ha ke tlo ba motelele bitsong la hore dintlha tse ne ke tlo di ama Ntate Modise o sa a kene boholo ho tsona. Jwale ke tlo bua tse bang Ntate Modise ha di fihlella. I am not going to be long because most of the issues that I wanted to highlight, Ntate Modise has already spoken to them. So I'm only going to touch on those issues that he hasn't spoken about. Ra leboga mme ka seo. Ke tla qala ka enana ya ho tloswa ha bana from the ECD to sekolo, from moving from social development to Department of Education at a very early age. I am going to start about the issue of migrating children from the Department of Social Development to Department of Education at a very early age. Bana ba developer ka beke. It takes a week for a child to develop. Even pregnancy ha e balwe ka dikgwedi e balwa ka dibeke.
Even when you look at pregnancy, you don't look at the months, you look at the weeks of pregnancy. Because development ya ngwana e tsamaya ka beke. So if ngwana a ya sekolong a na le 3.5, So if you take a child to a formal schooling set up at 3.5 years old, ha a so develop 90% ya kelello ya hae e developa fully ha le 5 years. the child has not yet fully developed. Cognitive development only takes place when the child is 5 years old. Ha so qeto develop speeching, The speech is not yet fully developed. kelello ha e so be ready ho capture ntho e nngwe le nngwe a tlo e rutwa. As I said, the mind is not yet fully developed. Ke mona mo tlo thubana ke di slow learner because ha khone ho bua se teacher a se buang ho yena because ha a so qeti ho develop. That is why the children are then labeled as slow learners, because the child is not yet fully developed. O na le nako a e balletsweng hore a etse dintho ka yona, then o kgathala le pele teacher a qeta. At times you find that the child gets tired before even the teacher finishes doing what they are supposed to do. Children learn through play. Children? Children learn through play. Bana ba ithuta ka go tshameka. Then mane ba rutwa theory, ba etsa dintho tse ba di rutwang from the book, not from playing. At school level, the children learn through theory, they do theory, they learn from the book and not through play. Ntho e nngwe le e nngwe e ngwana a so itlwaele e mo tena ka pele, but papadi e monate ho yena ke ka ho a enjoyang ho rutwa ha a bapala, then o fumana information ka pele ha a bapala. The children like learning through play because they get easily bored if they are taught something that they cannot easily grasp. Ke ka etsa a very practical example. Nka lefa sekao se se maleba. Unzo o hopola ha o le monyane o no bapala dibeke le bomang jwang. You remember when you were still a small baby, or when you were still a child, you remember which games you used to play and with whom you played those games. In fact, the last paper ya matric wa how you can't even remember what was the last question. Fela o ka se ke wa gopola gore pampiri ya gago ya matric e ne e reng ebile le potso ya bofelo gore e ne e bua ka gaeng ha o kgone go gopola. So ke yona ntho e re etsang hore re eme kgahlano le taba ya ho tloswa bana di creche ba isiwe dikolong, because even the environment is different. That is why we are so much against the issue of migrating children from the ECD centers to formal schools, because even the environment is different. We find it so abusive ho bana ba dilemong tse nyenyana, even to their siblings. Re bona gore bana ba o bana le kgatelelo e tona bogolosegolo bana ba banyenyane ebile le bana ba bo bona kgotsa dikgaitsedi tsa bo bona. Ka lebaka la hore ba tlona le maikarabelo a lo hlokomela bana ba bona, like ntate Modisa has said. Because then they will have to carry the responsibility of looking after their siblings. Where else le bona ba ntse ba na le bongwana ba bona, especially ba ntse ba na le mosebetsi wa bona wa sekolo ho shebana le wona. Whereas they are also still children, they also still need to do their schoolwork. Engwe e ke ratang ho fetela ho yona ke ena ya section 150. The other issue that I want to talk to is based on section 150. Enana ya bana be ileng hore batswadi ba bona ba hlaha dinaheng tse mabapi. This is the issue about children of migrant laborers. E leng hore mohlolomong mme o hlaha Lesotho ke etse mohlala. You find that the mother is from Lesotho, bana ba hlahetse ka mona ka hore South Africa, but the children were born in South Africa. ha bana di birth certificate. They don't have birth certificates. But as I remember well, ho thwe ngwana o khona ho kore motho o khona ho ba a South African citizen by birth and by naturalization. I forgot the third one. As I remember well, it is said that a child can become a citizen of South Africa by birth and by naturalization. So now that ngwana ona o hlahetse South Africa, Now that this child was born in South Africa, by birth ngwana is a South African. it means that by birth the child is a South African. O lokelwa ke ditokelo tse felletseng tsa South Africa. Therefore, the child needs to have all the equal rights. Empa e se fetolelwa kwana ba ibileng ho thu bana ba tla opa ka mogopho ba batswadi ba bona. But now we find that something else is brought into the picture.
based on the Bible to say that the children will suffer because of the sins of their Bitso la parents. nako le yona ke tla kopa e share-relwe, ke a leboha. If you can also consider that, I will also be grateful. Me Ke a awa tshegetsa hanana. kgotsa wa gana? Ke a hanana. Reject. I don't support. Ke a dumedisa ka mona ka ntlong. I want to greet you all honorable members. Ke mme Paballo Rabudiba, I am Paballo Rabudipa. ke tswa Botshabelo mona. Keretjheng ya Refilwe Sebabatso. I am from Botshabelo, from an ECD that is called Refilwe Sebabatso daycare. Ke wela Refilwe Sebabatso. ke ntse ke wela mokgahlong wa SA Forum for Early Childhood. I am also a member of the SA Forum for Early Childhood. Atumela meme o tshogetse lentswe la gago ba kgone go go utlwa. Ditaba tse buang ke Ntate Modise le Mme Musia. Ntate Modise and Memusia have already alluded to some of the issues. Tse ding tsa tsona ke ne ke tlo kena ho tsona. I was going to talk about some of them. Jwale ke tlatseletsa ho e nngwe e salletseng. Yes. Yes. The forum for? Ntate Modise and Mme Musia. O tswa ko mokgatlong ona o. Taba e salletseng morao ke ena hape. There is something else that I want to talk to. Ke utlwile moo bua ka hore ho tshwantse ho tlo assesswa ditsheng tsa rona mo re sebeletsang ho tsona tsa di early childhood. I heard that there needs to be an inspection of the premises where we have our early childhood development centers on. They need to be assessed. Tse ding tsa tsona ditsha tseo tse re sebeletsang ho tsona ke tseo re di fuweng ke masepala. Some of those sites were granted by the municipality. Temporarily, but it was just a temporary arrangement. So that means that we cannot erect any structures on those sites. So as a result of that, we then erected shacks, but some of those shacks are not really properly erected, or maybe they are not properly erected yet. Permanent. That is why we are requesting that we are given permanent sites so that we can erect proper structures. That is my request. A o feditse mme? Ke feditse. A o tshegetsa bill kgotsa nya? You support the bill or not? I can support. Good morning, ma'am. How are you? It's fantastic to see you guys here again. Sorry, what was that? Oh, okay.
Morning, Chair and Honourable Committee. Once again, Ke a dumedisa modulasetulo ha mmoho le ditho tse kgabane. I'll start off by stating categorically, Fathers for Justice South Africa rejects out of hand any form of violence, abuse or neglect. Hape ke tla boeletsa ke pheta sena hore Fathers for Justice e hana ho hang mme ebile ha e tshetse ho hang diketso tsa tlhekefetso Perpetrated by anybody against anybody. tse etswang ke batho ba bang ho batho ba bang. Fathers for Justice South Africa Mokgatlo wa Fathers for Justice wa Afrika Borwa campaigns for the right of the child to have joint equal shared hantle o etsa matsholo a hore batswadi ba bane le boikarabelo bo lekanang. contact care guardianship arrangements Ba hlokomele ha mmoho le ho hodisa bana ka tsela e lekanang. with, by and of both parents at all times. Mme sena se lokela ho etswa ke motswadi kapa ke batswadi ka bobedi ka dinako tsohle. Any parent, parents, person or entity Ha le motho kapa motswadi kapa ditheo tse itseng that denies the child its inherent right ya leng hore mohlomong o hanana ha fe ngwana ditokelo tsa hae tse di mo tshwanetseng, must be automatically arrested and prosecuted for child abuse. o lokela hore a tshwarwe ebile a tshutjhiswe mabapi le tlhekefetso ya ngwana. Chair, before I start this morning, I just want to address two comments, that one made by you and this honourable gentleman over here. Pele nka fetela ntlheng ya ka modulasetulo ke kopa ho bua ntlha e leng ya bua ke mohlomphehi ya Kgabane. It both points to where are the fathers. E bua ka mabapi le bontate. The honourable gentleman behind me, the first speaker, mentioned about the indignity that our children suffer at schools at such a young age. Mohlomphehi ena o buile ka mahlabisa dihlong a leng hore bana ba rona ba tobana le ona ka ha sentse ba le banyenyane. Where are the fathers? Ba ntate ba hokae? You mentioned about sugar daddies. O buile ka bo sugar daddy. Where are the fathers? Bo ntate ba hokae? It's a father's responsibility to provide and to protect his child. Ke boikarabelo ba ntate ba hlokomele ha mmoho le ho sireletsa ngwana wa hae. We know specifically that girls that do not have fathers in their lives Re tseba hantle fela hore bana ba leng hore ha bana bana ba banana ba leng hore ha bana bo ntate ba bona maphelong a bona engage in sexual activity far earlier than they naturally would. ba qala ho robalana ba qala ho etsa thobalano ka dilemo tse tlase tse leng hore ha ba tshwanela ho etsa ka tsona. We know, I have spoken to hundreds, if not thousands of women in the 18 years that I've been doing this work. Ke ile ka bua le basadi ba leng hore ke magolo ha ka a se ba dikete ha sa le ke qala mosebetsi ona dilemo tse 18. They go looking for their fathers that they never had in all the wrong places. Ba tsamaya ba batlana le bontate ba bona ditheo kapa dibakeng tse leng hore di fosahetse. My daughters know that their father is there to protect them. Ha ile baradi ba ka bona ba tseba hore ntate wa bona o teng o ba sireletsa. My 4 daughters know that I will sacrifice my life for my daughters. Baradi ba ka ba bana ba tseba hore nka fana ka bophelo ba ka e le hore ke ba sireletse. Where are the fathers? Bo ntate ba hokae? Chair, I want to try and address 2 subjects today. Modulasetulo ke le batla le ka ho buela dintlha tse pedi ka jeno. Time allowing. O du a tumello eo batswadi ba nang le yona baneng ba bona. The first one was specifically around the unconstitutional portion of Section 21 of the Children's Act. Ya pele ke tsheleng mo molaotheong le karolo ya 21 ya na molaotheong wa naha. As I've previously advised this committee, we advised the Centre for Gender Equality Jwale ka ha ke ile ka kgothalletsa komiti ena gore re kgothalletsa boemo bo tshwanang ba bana le kopanelo e tshwanang kapa ba bana le kopanelo e tshwanang. that Section 19, 20 and 21 were unconstitutional. Gore karolo 9 le 21 le 20 karolo 9 19, 20 and 21. 19 20 le 21 gore ha di molaotheong. The Centre for Gender Equality released the report about this year. Center of Justice Equality ile ntsha tlaleho morao tjena.
And they agreed with us that section 20 and 21 were unconstitutional. ba dumela le rona gore karolo 20 le 21 ha di molaotheong. We'd like to point out specifically that section 21D is actually racist. Re batla ho bontsha hore hantlentle karolo 21D bonneteng ya kgetholla ka morabe. Under section 21A, it says the mother identifies the father as the father of the child. Section 21A e bontsha hore mme o kgona ho bona ntate wa ngwana. Section 21B says the father chooses to be identified as the father. Ha section 21B yena e re ntate yena o kgona ho kgethwa kapa o kgona ho ikgethela hore o kgona ho ikgethela kapa ho dumela hore ke yena ntate wa ngwana. Section 21C says the father pays or attempts to pay maintenance. Ha section 20C yona e bontsha hore ntate o leka ho patala maintenance. And section 21D is that the father pays maintenance under customary law. Mme section E yona e bontsha hore ntate o ntsha maintenance ho latela molao wa setho. Well, I've got to be cautious and respectful and honor tradition and culture. Ke nnete hore ke lokela ho hlompha ditso le setso le hammoho le setho sa batho ba bang. 21D is blatantly racist. Nnete fela ke hore 21D yona e kgetholla ka morabe. You say to fathers that if they comply, if they're identified or they choose to be identified or they pay maintenance, Ore ba bontate ba ha ba kgethwa kapa ba ikgetha kapa ba kgetha ho patala maintenance. then they can have, they automatically assume rights same or similar. So o sontse o bolela hore o ke fela ha ba entse dintho tsena tse tharo ha sentse ba na le boikarabelo ba botswadi. To that of the married mother or biological mother. Mme ka etsa seo ba ka kgona ho nyala kapa ba ka kgona ho nyala mme wa madi wa ngwana enwa. With the deepest respect, you then take black fathers and you segregate them out. Nnete fela ke hore ka boikokobetso le ka tlhompho e kgolo ke hore o le nka bonta le kgetholla bontate ba batho ba batsho. And you place an additional financial and legal burden on them. Le ba imetsa morwalo ka ho batla tjhelete e ngata ha mmoho le ho batla tjhelete e ngata bakeng sa tsa molao. And it causes massive conflict. Mme yona etsa e baka dipherekano le dintwa. Often the damages portion is not defined or written down or ordered of court. Hangata ha se fine e ntshiwang kapa ha se lekgotla la taelo le tlang. So those fathers, because, give us a scenario, Mohlomong a re nke mohlala bontate bao. there is an agreement that he pays 10,000 rand in damages. Ha re re mohlomong ho na dumellane hore ho patalwe ho ntshwe di-damage tsa 10,000. And the mother's family is claiming no, it was 100,000 rand. Ebe ba lelapa la mosadi le re no tjhe no re batla 100,000. That father is automatically excluded out of the child's life until there's resolution. Further, Nnete fela ke hore ntate eo bonneteng ho tla fihlela ho bana le tharollo a ke a ba karolo ya bophelo ba ngwana eo. I'll wrap up as quickly as I possibly can, Chair. Se ke a qeta ke a fetsa modulasetulo. The other thing is that the damages is not paid as maintenance towards the child. Nnete gore di-damage tsena ha se dintho tse lefellang bakeng sa ho hlokomela ngwana. It goes towards the maternal grandfather. Hantlentle a ntate moholo wa ngwana enwa. Either you make all fathers in South Africa pay damages under customary law, or none. Ntho e ka ho etsa ke hore kaofela bontate ba lokela ho patala di-damage tsena ka tlasa molao wa setho kapa sena se etsahale ho hang. If there's an issue between the family as to what the amount is and how much has or hasn't been paid, Haeba ho na le diqabang diqhobeshano bakeng tsa malapa a mabedi hore ho lokela ho lefwa bokae. you have the traditional courts, you can go to small claims court, or you can go to magisterial court. O ka nna wa ya makgotleng a morena kapa wa ya maintenance court kapa le tse ding hape makgotla a mang. Where you can claim up to 350,000 rand at magisterial level. Mohlomong ka lekgotla la magistrate mohlomong o ka nna wa claima kapa wa batla tjhelete ka hodimo e ka tlase ho 350. I thank you, Chair. I do have another subject that I'd like to bring to your attention around technology and how it can support Family Advocates Office and social welfare workers, but I'll do that in the next session.
I thank you for your time. Ke a leboha modulasetulo, di teng dintlha tse ding tse leng hore nka rata ho di tlisa ho wena, empa ke tla di tlisa ka marangrang. And I'll see you in Cape Town. Mme hape ke tla o bona Kapa. Please travel safely. Love you all. You too, drive safely. No, not amazing. All right. Any other hands? Ho na le matsoho a mang hape? Diatla tse di emeletseng? Yeah, Baba. You can come, ma'am. O ka nna tla? No other hands? Ha For hona matsoho? now. Yes, I see. Le nna ke rata ho leboha sebaka se Ima kancane ma. Ema hanyane. So ujahile ne? Ema hanyane, Sowujahile spatat. ngempela. Usko itlhagana. All right. Yeah, so far no other hands. Askis baba. Sorry. Ufihli TV lapho sifuna uvele. TV. Uthibile TV mo ntate. Iza ngapha on the left. Itla ka mo molemeng. Okay. Thank you, over to you. Ra o then. leboha tswela pele mme. Ke rata ho leboha sebaka se ke se fumanang. I'd like to thank the opportunity that is granted to me. Ya buang ke mme Chawe. My name is Chawe, Mrs. Chawe. Ke hlaha mokgatlong wa di ECD wa SA Forum. I'm from ECD Sorry, SA sorry, Forum. kancane house. Fathers for Justice. Buntate ba Justice. Ubatshelile ngematch. You told them about the match? Did you inform them about the match? Yabona ke uremindwa ndim ngoku about your task. I'm the one who's reminding you about And your task. manje I am also ngiyakurecruitela. I can And we are- see that you have now are recruited- recruiting more and more for Mufisi that wa ka sa hore match. a bolele. I hope that match will be a big one E tlo nna because we have mogwanto o mogolo. assisted you to Thank you. recruit. A re wa leboha. I'd just like to inform everybody that on the 7th of December, Ke batla le lemosa ba botlhe ka di 7 tsa kgwedi yona e ya December. fathers and mothers Bomme le Oh, and mothers bontate. now. I'm asking. Ke a botsisa le bomme how do we raise children? re hodisa bana yana. Oh, you need both. Re batla ba ka bobedi ba bone. Hey, I should also join. Okay. You're welcome. We're welcome. 7th. Okay. Okay, so on the 7th of December, we're marching to the Department of Social Development building in Pretoria. Re ya go social development building ka di 7 tsa December ko Pretoria. If you want to find out more details, you can go on Fathers for Justice South Africa on Facebook. Ho It's batla the, dintlha tsotlhe tsena mo Facebook mo Fathers for Justice. it's the number 4, Ke number Fathers for 4. Justice. Ke nomoro ya bone Fathers for Justice. And you can also go onto our webpage, www.f4j.co.za, and you can email me directly and I will send you the details for that march. E tla nna hore o tla kry mo www.f4 Can I phone you in the evening? With the greatest of pleasure, ma'am. Okay. Can I give you my number? ke tla o fa dinomoro tsa me. Anytime is free. Nako nngwe le nngwe. 24/7, your phone is on. A re ka nna mo fa dinomoro tsa 24/7. 066 066 Palani batho. bana ngolang 066 33 33 18 18 972. 972. Repeat Yes. yourself. Your name? 066 I didn't write. Ah. 066. 066 33 18972. 72. We will use the number 066 3318972. All those that couldn't manage to take it, they must come to me. I'll give them. Lo lotlhe ba le sa kgone go ngwala nomoro Thank eo. you very much. Okay, and Mosola re if- tlayang o tla lefa tsona, ra o Travel leboha. safe. I will do just last thing. With all due respect, Chair, Ka tlhompho. we do need mothers to help us. Ha le ro batla re bomme ba re thusa mo dulasetulo. Thank With- you. Ke a o leboha. Woza ke ma. Bye. E tla mme. Izaba nkulu le match. Sizabe sipha
Ningamphoqi bathu usuke KZN lo baba lo. E tla le mo Uhamba tlolong nathi le. all the way Mo hohle mo tsamaya le rona ntate wa fetsang Free ho tswa State ukhona the last day. la bofelo go fetsa ka Niyamuzwa nna le teng. ngosuthi uya Cape Town lapho Le siya motlile khona. a re o ya ko Cape Town. You are also free to join us there. Le lona le lokolohile hore ka lena la re Thank you tsamaya le very rona. much. Sorry for disturbing you. sir. Sorry go kgoreletsa mme. Okay. Thank you. Over to Ke a o you. leboha. Ke ne ke se ke leboha sebaka se ke se fumanang. I've already said that I thank the opportunity that is granted to me. Ke Mmetjawe a buang ho I'm hlaha Mrs. Chawe who's speaking. mokgatlong wa di ECD ho hlaha Thabanchu. ECD from Tabanchu. Nna taba ya bohlokwa e ke ratang ho e hlahisa ho The main lefapha important issue that I want to mention is ke hore lefapha le ke le re thuse that haholo. the Okay. department must please help us All right. Tabeng ya di ECD. about the ECDs. Jwalo ka ha re na le morwalo wa ho sebetsa ka bana. As we have a very burden that we are working with baby kids. Jwalo ka ha lefapha le hona le grant e ba e fang bana. Because there's a grant that is being given to the kids. Ha lefapha le ke le sale morao taba ya hore na hantle ke eng se batswadi ba se etsang ka grant ya bana. I will ask the department to give an investigation. What are the parents doing with the grant for the kids? Hobane rona ke rona re dulang metseng le batswadi. Because we are also staying in our house with the parents. Haholo o tla fumana bo ausi ba batjha. You'll find the young ladies, the young moms, Ba sebedisa tjhelete ya bana molemong wa bona. they use the grant for their own benefits. Bana ha ba tle ka hare ho di ECD. The kids does not attend the ECDs. Ba tlohelwa fela ba lapile. They leave the kids hungry. Ba bang nna ke paki. I'm a witness, some of them. Ba tsamaya di taverneng a ka tsamaya Friday to Monday a sile bana. Go to taverns, leave the kids behind. They go to the taverns from Friday up to Monday. More especially ka weekend e yona yen. More especially this weekend. Ka nako tse ding re leke ho ya maponeseng. Sometimes we try to go to the police. Ha re fumane thuso. We don't get any help. Bana ba siwa fela. They just leave the abandoned kids like that. Ha ba tliswe di ECD. They don't bring them to the ECDs. Rona jwalo ka ha re na le morwalo wa ho sebetsa ka bana. We as caregivers, Ntho ya batswadi ha e re tshware hantle ho and this hang. does not sit well with us. O fumane bana ba tlohelletswe jwalo mare e le hore dijo di ne di ka ba teng hore ba tle mona le bona ba tlo hlokomela. And they will leave the kids just like that, and there are food at our places. They could bring those kids to us so that we can take care of them. Lefapha le ke le re thuse kapa le etse ho hong. We plead with the department to help us or to do something. Hobane ba bang ba rata ho tlisa bana. Because some would like to bring their kids. Empa o fumane hore family e dependile granting ya ngwana. You'll find that the family depends on the child's grant. So re kopa thuso haholo. So we plead, we'll ask for help from the department. Re hloka bana bao ba tle re tlo We sebetsa need le those bona. kids to come and attend. E nngwe hape taba e ke kopang ho e hlahisa ke The ena ya other fact that I want to bring, okay se ke ka tla. Ya di means test ka hare ho di preschool. the teachers in the preschools, Ka nako e re tlasang di form tsa means test. the time when they gave them miss test forms, Re thola Teko ya lekeno. All right, miss test. di means tests. Re fumana subsidy ka bana ba di family tse futsanehileng. Ko ba the poorest of the poor. All right, we only get income from the poorest of the poor. But bana ba batho ba sebetsang mesebetsi e itseng. But people who are working certain type of job, Ha re fumane subsidy ka bana bao. we don't get subsidy with their kids. Empa ka nako eo re tshwere bana kaofela. And during that period, we have all the kids in our classes. Ene bana ha ba tsebe hore nna mme wa ka ke professional. And the kids does not know that their parents are E mong professional. ha tsebe Or my hore mom is a professional. E mong ha tsebe hore mme wa ka ke mofutsana. And the other one does not know that the mother is poor.
Ha re ba etsetsa dijo, When we prepare food for them, re etsa dijo tse we tshwanang. make same food Ha hona for dijo them tsa all. ha hona dijo tsa bana ba batswadi ba rich. There is no food for the rich people. Ha hona dijo tsa bana ba batswadi ba Not the poor. E nngwe hape e ke kopang he, le ha The le other one mona that I request Okay. is, le ha le mona re tlo ya education. when we are now going to immigrate to education, O ba fumana hore dikolong ho na le the assistant teachers. we will find that there are assistant teachers in those schools. Empa rona di preschoolong ha re na bona. But we in the preschools, we don't have them. Re iketsetsa ntho e nngwe le e nngwe ka borona. We do everything for ourselves. Re tshwanetse re bona ho be le motho a sanitizang bana, We have to see to it that there's somebody who sanitizes the kids, ho be le motho a observang bana ha ba ya di-toilet ba who etsang. observe the kids when they go to the bathrooms, Tseno re di etsa e le rona. that we do those on our own. Lefapha be le sa re letho ka Then the rona. department does not intervene. Ya ho qetela Lastly, ke taba ya di-sides. that is sites. The last is for sites. Ne ke sa tlo kena ho yena, but my case is different ho ya. I wouldn't like to mention it, but my case is different from the others Hobane rona mo re tswang teng ke lefatshe la bokgosi. because we come from the tribal land, from the chief's lands. Kore ke bothata ka taba ya We di-sides. we are having serious problems with sites. Ke na le 20 years ke na ke startile crèche. I have 20 years working with crèche, with my own crèche, Empa ntse ke operator jareteng. but I still operate in my own yard. Ke bo bong bothata bo re nang le bona haholo. That's my problem that I'm now facing. Re hloka masepala a re We thuse tabeng would like ena. to the municipality must intervene and help us. Ke a leboha I thank modulasetulo. you. Thank you, Sesi. So me, wa support bill hoba molaotheo o wa support. Ha ko support. I don't support it. Okay. Siyabonga. Yeah. Excuse me, Baba. Maybe my support, ne? It is important also to tell us why you support kahle. Or bolella hore ha we support ka mabaka a mafeng. Ungaculi nje ngoba sebetshilo abangaphambili that we are not supporting. Ha re bolelle hore wa sa support. Thank you. Ra o leboha. Ke a leboha dumelang moifo o kgabane. Ke a leboha. I thank you. Ke LJ Khakhane ho hlaha Lerela Thuto Daycare I'm Center. from River 2 JK Khakhane. Lerela Thuto Daycare Center. I'm from Letola Tuto. Lerela Tuto Daycare Center. Ya mo Botshabelo mo. Here in Botshabelo. Ke leboha haholo ha le mona ho seng ha letsatsi lena ke fumane monyetla ona wa hore I'd like to thank the opportunity granted to me on this particular day hore lefapha le tle ka hare ho setjhaba. that the department came into the community, Haholo setjhaba seo e leng hona se ntseng se hola e leng bana. that the community has, that the kids are now growing. Le sambana ba tle ho nna hobane mmuso wa The mahodimo kids kwa bona. come to me because the mmuso wa Makotla kwa bona. Ke bua ke hore bana bona bokamoso ba bona hosane ke bona ba tla beng ba tsamaisa naha. Niphulile ne? Sabotage.
Okay, here's a phone. Yes, mfo, so that bangayiphuli, when they have to adjust it, ihoza uzuyi-adjusta. Bayayiphula mabayithatha ngokwabo. Be proactive and quick. The God's kingdom, actually, it's for children because it belongs to them. Bana bokamoso ba bona ke bona bo di ECD tsena di sebetsanang le bona. The children's future are in the hands of the ECDs. Ke ka hoo ke reng ke leboha moifo ona hore ebe ba re tliseditse ditaba le ba hopotsa dikelello tsa rona bakeng sa ho hodisa bana. That's why I'd like to thank this committee that they came here to help each other and also to remind us on how to raise children. I've listened to a lot of things that previous speakers have alluded to. But there are a lot of things that we cannot go forward to if you don't have this and that. Especially when it comes to the development of children. Children need to be cared for. And also those that care for those children need to be cared as well. But then how are you going to care of other people if you can't care for yourself? I think that the department now is going to help to just support regarding the caring of children. Because now this shows that the caring of children, the development of children does not rest on the ECDs only, but the department also supports this. There are many challenges in developing children. Raising a children does not entail talking only. Because you have to show by your action, because that's how a child learns from the parents. Because I'm here on behalf of ECDs that do not get funds, because of we have this caregivers that has to help these children. You find maybe he works for 2 or 3 months without payment, and he comes far using transport. There's prejudice in our government because of others get something and others do not get anything. We also try our best, to develop these children to have a good education. I could be very happy if one of the municipal officials is here and hear our outcries as ECDs. Because numerous times we have alluded to these problems. Like recently we had a meeting there, but they were not there. Because on the site that I occupy, in front of my site, I went to them because I've measured 200 by 400 meters on the site.
ke ha ba romela Bloemfontein. Then they send me to go to Bloemfontein. Ha ke fihla Bloemfontein ba ba re ba tla meta ba sheba hona eng ke eng. Then when I went to Bloemfontein, they told me that they will come and see that I've measured properly or what I've done. But the painful thing is that when they answered me, they told me that the site that I have chosen, it needs to be auctioned. And it's about a 3 kilometer site. It only has one number. They told me that they cannot share this in the middle because of it entails money. Because such things, they hinder us to develop children. As I've listened to the previous speakers, poverty is the source that makes child abuse and women abuse because there are no employment. Father is not working. Because of his not working, he has ideas about his family. Children are in the house and are observing the abuse that the father is doing to their mother. Now the child grows with that mentality. We see this in our ECDs. We see this when the children are playing because of he has observed the abuse at home. Then he wants to do this to other children. Then you see where the abuse starts. Like I said, that there are a lot of issues which I cannot go to, but I am happy that you are here, and I say whatever you have brought forward, let's just develop it. The education that you brought to the department so that we can have the development of these children, we are very happy about it. Because we know that those people that you have that are helping us, actually they're going to be a great relief. So therefore, I thank you, ma'am. I appreciate everything, ma'am. Baba uke wahambela kwa social development. Uyo reporter all the cases that we are talking about. That I've talked to those my officials that I've talked to them about. Even yesterday I was there talking to them. Training. Or even yesterday we had training there at social development. So we meet with them now and then. Uyakhumbula ukuthi ureporte kubo bani? Awubabizi la emboko. Uyabazi? Yebo baba. Ngicela uye khona lapha etafuleni. And ubatshele phe etafuleni whether did you manage to get the assistance of or kanjani? Okay. Ke kopa ya mama etafuleni mme ba bolela hore na o ile wa fumana thuso kapa ha ba e fumana. Enkosi kakhulu.
sisabe Thanks a lot. ukuthi ke uhamba nale bill of for kanjani. Na bill ena o dumela le yona kapa ha o dumela le yona? a ba a lwene mama Wenze njani? I agree. Hey, I agree. hayi sanukhuluma. Sanukhuluma isifana kaloku. Please do not speak Sfanagalo. Let's get about Sfanagalo, Mona. Ambolanda amazinyo ekhaya uzokhona usmile. Another time I know how I make it also say. Ha ke lebohe sebaka se ke se fuwang I'd like to thank this opportunity that's given to me. ke dumedise tafole le ntlo kaofela. I'd like to greet the honorable members and everyone in this hall. Ke thabele le hore lefapha lena la ntshetsopele le tlile setjhabeng. Sorry. Lefapha la ntshetsopele. I'm happy for this social development department. Ntho e ke lakatsang ho e tseba ke hore jwalo ka ha le lefapha la ntshetsopele ba isa jwang bana ba dumella jwang bana ba 3.5 ba ye sekolong. What I'd like to know is that if they are social development department, how do they allow 3-year-old children to go to school? Ka nako ya bana ba sa za dieta. At that time, children don't have shoe sizes as yet. Other issue that I'd like to be put in this amendment bill. It must stipulate that at what age the child should start attending the ECD. Because at school there's an age that we all know that they should start school with. The department's aim is to develop the nation. The former Model C or private school, so to say. But on the private school or Model C schools, they start school at 7 years. But here in South Africa, they start school at 3.5. That is abuse. Like the previous speaker has alluded, children learn by playing. My last point. Can we re-inspect this stipend of 1751? Social development Department of Education. Is this issue was properly assessed because of now the ECD now they're supposed to migrate to the Department of Education? Are we going with that 1751? They expect us to have education and have degrees with this 751. Education Department. Please can you establish a fund so that people in the ECD centers can also have education? So now the amendment bill I do not accept this amended bill because page 13 page 38 amendment bill. Page 13 and page 38 on this amended bill. For social development. There's a MEC was social development. It means that the MEC can make an individual action alone.
I wish that we can insert there that it must be that the MEC does that. Haeba e sa hlakeng ka nna ka bala e reng mona ke tshepa magala a tseba. If it's not clear to you, I can read it to you, but my hope is that you understand it. Nka e bala. Can I read it? Ho hlakisa taba ena ya Mei ena. Just to clarify this May part. Well, you can read it, but we know that one that we are saying, Okay. the one of saying it must be MEC. We understand, we know that. La ka e bala empa ra e utlwisisa taba eo ya ho ya May eo re o batla hore re e tshwanetse e be jwalo. E be setlamo ho be jwalo. It must be like that, is my point. It must be like that. Okay. All right. Ha o le jwalo he ke a leboha ha ke ananele bili ena. If it's like that, then I thank you, but I reject this bill. Okay. Thank you very much. Re a leboha ho menahane. What I like with you is that uchilo ukuthi ufuna must. Ntho e ke ratang ka yona ke hore ntho e batlang ke hore o lokela hore ho be jwalo. Thank you for that. Over to you. Thank you, Chair, with this opportunity. I'd like to respect and thank you, honorable members. I also like to thank everyone here and greet everyone in this hall. Because it does show that what brought us here is very important because we are talking about small children. Without further ado, I'm going to be short as I'm a short man. Migration. I'd like to talk about the issue of migration. I'm very scared of this migration from where we are to where we are going. Department of Education grade R Because at present, where we are going, the Department of Education struggles with grade R, which falls under them. What's going to happen about pre-grade R and the other levels beneath it? Abuse the abuse that I see in our streets and black communities. Ufumane ka 12 o'clock ngwana jagile sekhulubeke se seholo se mo fetang a tsamaya a le mong strateng. You find at 12 o'clock a child carrying a big school bag alone. Jwalo ka ha bue da ga di le ka tsela e leng ka teng tsatsing lenana ke dikgohola bana ba nkwa ke dikgohola. As the weathers are like this, there are floods, children are being taken by floods. Children are raped. There's no one who's caring for children when they arrive at home. Timetable. At school there, they use a timetable. The ECD daily program. At ECDs, we use daily programs. These are two different things. We develop a child from an early age by mimicking us, by mirroring us. We develop, we don't teach. We develop. We develop. Whilst I still have this opportunity,
ke hweletse ho di ECD practitioners kaofela ke re ke a leboha, ke a le dumedisa. I'd like to say to all the ECD practitioners, thank you, and I also greet you. Di doctor, di social worker, di therapists, di Doctors, sebetsi moo. doctors, social workers, therapists who are here, Ke mosebetsi o re o etsang. this is the type of work that we do. Ke kopa social development e dule ka ECD. Okay, I'm pleading that the social development, ECDs must stay within the social development. Eska ya ka Department of Education because ke mo re lo bolayang setjhaba sa rona so re ntse re se hodisa. Because if it's go to the education, we're going to kill our nation that we have developed. Lebaka le teng ha ke ne ke na le nako e ngata ke ne ke tla kenella ka hara mabaka a mang. There are other issues. If I had time, I would go through them. Setjhaba sa Rantsho ha re hodiseng bana banana ba rona ba banyenyana jwalo ka ha re hodisa ka mofuteng o mong. Our black nation, let us teach or educate these children just as other nations does. Ha re ya di private schoolong, when we go to private schools, le di public school ha di sebetse ka ho tshwana. And public schools, they don't work the same way. Ke hatiselletsa mantswe a mme a fitileng ha are di public schoolong ngwana o nkuwa fela ha a 7 years old. As there was a lady who said that in public school, a child can only be admitted to a school only when it's 7 years. And hangata re fumana di public school, I mean the private school, di tswela pele dithutong ho feta di public school. And you find that private schools achieve more in education and in comparison to public schools. Because ba bile aware hore ngwana ha o mo qala a le monyenyana wa mo damage, hence why ba beileng dilemo tsa 7 years. Because they were aware that if you start admitting a child to a school at a tender age, you're damaging the child. That's why they have put a 7-year-old. Hence why ba yentseng bonnete ba hore sekolong ba sebedise timetable, reaching ba sebedise daily program. That's why at schools you find they have a timetable, and then at the crèche we have a daily program. Ha re khutlele mabakeng ano no re tla fumana toka teng mono no re tla khona go tsamaisa bana ba rona ka tsela e nepahetseng. If we follow that, that is justice, and also will develop our children in a proper way. The act tsona yes re a dutlwa di a etsuwa mare kae ha re khutlele morao re lo lokisang. Yes, we see that the acts are being made, but let's just go back and fix other things. Jwalo ka ke ne se ke chulo a ke tlo ba motelele ke kgaolwa hona mona. Like I've said that I'm not going to be long. This is where I end. And ke reject the bill. And I reject the bill. Thank you so much. Thank you so much. The next speaker. But I would also love to remind this house Ek sal ook daarvan nou almal te herinner that we are here for the Children's Amendment Bill. dat ons hier is vir die kinderwysigingswet. Whatever you are saying, Wat ook al jy sê, we'll take it. ons sal But dit in ag for neem. now, this portfolio committee is here for the Children's Amendment Bill. Maar vir nou moet ons onthou dat ons hier is vir die kinderwysigingswet. It is your chance to correct what you think it need to be corrected in the bill. En dit is jou geleentheid om reg te stel wat jy dink reggestel moet word in hierdie These wetsontwerp. other things, it will need some time. Die ander dinge gaan nog 'n bietjie tyd nodig hê. It will have its own meetings. En dit sal sy eie bykomstige But for samekomste hê. now, it's for the bill. Maar vir nou is ons hier vir die wetsontwerp. Thank you very much Dankie julle. for your understanding. Dankie dat julle verstaan. Over to you, madam. Oor na u. Good afternoon, everybody. Goeiemiddag almal. My name is Magda de Beer. My naam is Magda de Beer. I'm working for Engo Adoptions.
Ek werk vir Info aannemings We are a accredited adoption agency en ons is 'n geakkrediteerde aannemingsagentskap and we are an NGO. en ons is 'n nie-regeringsorganisasie. We really support most of the sections regarding adoption in the bill. Ons ondersteun meeste van die artikels wat te maak het met aanneming in hierdie wetsontwerp. The one that we would like to reject or just been looked at again is section 249, where we talk about the fees that adoption agencies may ask or not ask according to the bill. So die enigste een wat ons graag wil aanspreek is artikel 249 waar dit handel oor die fooie wat agentskappe mag vra. When you render adoption services, you must render a professional services to a child that is adoptable to give him or her a family for life. Wanneer jy in hierdie tipe dienste werk, wil jy graag 'n professionele diens lewer aan 'n aanneembare kind om vir daardie kind 'n familie te gee vir die res van hulle lewe. And people who render adoption services must be accredited, must be registered as a single person but also as an agency. En mense wat aannemingsdienste offer, moet geregistreer en ook geakkrediteer word as 'n enkel persoon of besigheid of bedryf wat aannemingsdienste aanbied. And there's a lot of running costs that goes into the rendering of adoption services. So we would like to reconsider the payment of fees. We suggest that maybe there could be a sliding scale regarding the income of the adoptive parent to assist in some fees. And obviously, this fees should be regulated by authorities, and the necessary services must be maybe that it can be by accountants must be checked, all those documents for where the fees was charged. So daar's baie lopende uitgawes wanneer dit kom by die bedryf van so 'n aannemingsdiens. So ons wil graag net hê dat ons ekstra aandag moet skenk aan daardie fooie wat betaal moet word. Ons stel voor dat hierdie fooie moontlik uitgewerk moet word op 'n glyskaal na mate die bekostigbaarheid vir die ouers wat hulle kan bekostig, en ons voel ook dat dit baie maklik gereguleer kan word deur die nodige oorsigtelike komitees of oorsigtelike beamptes. And you know, it's so important for children in need, abandoned children, to have a place where they can call home and a family forever. Want dit is super belangrik vir kinders wat agtergelaat is of kinders wat aanneembaar is om 'n familie te vind waar hulle die res van hulle lewe kan spandeer. And we would like to render that professional services to them, to let them also have the best. En ons sal graag daardie professionele diens aan hulle wil lewer sodat hulle ook 'n veilige hawe het om heen te gaan. Thank you. Baie dankie. Thank you very much. Baie dankie Annie. Can I check if we do have other hands? Kan ek net sien of ons ander hande het? I see one that side. Two. 3, 4, 5, 6. You can join the line. No? Oh. Sorry, ma. The previous speaker, did she mention whether she support the bill or not? Se buisa se Thank se you. se fitile o buile re na wa support ka pa support. Thank you. You may proceed. O ka tswela pele. Ha ke dumedise le nna. Let me greet you all. Ke dumedise baetapele bohle. Sisi, speak louder. Ke dumedise baetapele bohle. Greet the leadership Letsatsing la kasheko lena. today. Ke Theresia Mohloki. My name is Teresia Mohloki. Mohloki. If you were having a button, I were to switch it on and on and on. I see. Please speak to the mic. Okay. Thank you.
Buela maikeng mme. Ke Theresia Mohloki. Lebitso la ka ke Theresia Mohloki. Ho hla mokgatlong wa NAFS Botshabelo mona, secretary. From the group that's called NAFS here in Botshabelo. Ke rata hore parlamente ke leboha haholo ka se entseng tsatsing la kasheko I'd lena. like to thank the parliament for what you did today. Ke ne ke re parlamente tabeng ya bana e entse mosebetsi o bohlokwa haholo. I'd like to say to the parliament, in relation to the children, you have done a great job. Ha e wana wa ka wa hatella haholo ho be le molao wa hore bana jwalo ka ha ba fumantshwa di-grant. Only if they can only emphasize that, like when the children get the grant, ba etse hore batswadi e be setlamo sa hore ba ise bana di-creaching. emphasize that when the parents get the grant, they take the children to the ECD centers. Hobane ha o ka sheba bana ba ntse ba le bangata ba ile horeng ba ntse ba dutse hae ha ba ye di-creaching. Because when you look at it, there's a lot of children who are still at home, who are not attending the ECD centers. Le taba hore batswadi before bana ba ya dikolong ba ise di-creaching pele. And ensure that the parents take the children to the ECD centers before they attend the school. Hobane batswadi ba beya bana ba sa ba ise di-creaching e be ka nako e ba tshwantseng ba ye ntho dikolong ba sa ba isa dikolong fela ba sa stimulate bana kapa bana ba sena development e hantle. Because the parents keep the children at home, and when they're at that age, they take them straight to school without developing them first. Hape tabeng ya hore re tlo movela di ECD di tlo movela educationing. Another issue is that the ECD centers are going to move into education, Department of Education, yes. Ke ne ke kopa ke botsa ona kapa ke kopa ha di practitioner ho tswa di-creaching le tsona ha di fuwe stipend se tshwanang le sane sa matitjhere a dikolong. I would like to emphasize that the practitioners from ECD centers get the same stipend as those teachers who are at schools. Okay, I'm tempted to obstruct you. Ke lakatsa hore The reason for ke o kene that, hare lebaka la seo the issue of ECDs, taba we ya have di-ECDs. noticed that re na le here mabaka in- la seo in Botshabelo mona Botshabelo and around Mangaung area, le dibaka tse mabapi tsena tse Mangaung. there is a challenge on clarity and clarification Ho na le phephetso e kgolo on the ya issues, lesedi on the issues that deals with ECDs. ka lesedi le tsamaelanang le ECD. Can I, in fact, I want to suggest that all participants that would like to raise ECDC issue E re ke re batho bohle ba lakatsang ho bua ka ditaba tse amanang le ECD, as we did in Fezile-Dabi, jwalo fela ka ha re entse Fezile-Dabi, we noticed that there's lots and lots of challenges. ra elellwa hore ho na le mathata a mangata. And I wouldn't like us to delay this meeting because of that. Ene nkeke ka rata hore re senya nako ntlheng eno Rather ka lebaka ask leo.
the social development department Lefapha la social development to call a meeting with all the CDCs around here ke lakatsa le bitse kopano and le give ditoropo tse explanation mabapi. to this. Even if they come with education department, it's fine. ebile le ha ba ka batla le lefapha la thuto ho ntse ho lokile. Because what we have noticed is that you seem not to understand some of other things. Seo re se elelletsweng ke hore tse ding tsa dintlha ha le di utlwisisi, Which we thought, Tina, by now, at least you are in the same path e leng seo re nahanneng hore ha jwale tje le ne le tla be se le le of kae kae mang. understanding what is it that is going to happen in Le- terms of them of migrating. le lekana le batho ba bang ka kutlwisiso ya The hore na ECDC taba ya ho migrate e sebetsa jwang Department of Education. ho tloha ho ECD ho And ya also the departmenteng tsa issue thuto. of age. I hear you raising more than once the issue of age in terms of Taba ya dilemo ke a utlwa le bua ka yona haholo, when a child must start which grade. hore na ngwana o tla qala sehlopha sefe ka dilemo dife. So I think it will be necessary for social development department Ke nahana hore ho tla ba bohlokwa hore lefapha la social development to partner with education le lefapha la thuto and call a meeting. ba bitse kopano. So can I request whoever is going to raise anything that deals with that, Ke kopa hore motho e mong le e mong a tlo bua ka ntho e emanang le taba ena ya ECD. but we don't close the issue if something is burning. Empa ha re kwale taba ha e baneng ka nnete o tjhesa ho na le ntho e There tjhesang. are the social workers there at the back. Basebeletsi ba setjhaba ke bane mane mo ba leng teng. One can go to them and get a clarity from them just now. O ka ya ho bona wa lo fumana lesedi le itseng le kenelletseng ho tswa ho bona. Otherwise, sawufunyanwa zii-floods sihlezi la, inkinga eziningi la. Ntle le moo ha ke batle hore dikgohola di tlo re fumana re ntse re le mona. And thanks Lord, sizile la. Ke a leboha ke leboha mope hore re teng re tlile moo. Do you have another point here? O na le ntlha e nngwe mme. In yona ya education, and then ibaba ya decide. It was the same one, the With the education one and ECDs, yes. No, all ECDs practitioners, even if we are not a practitioner, you are interested in the ECD, Le ha you o will le ha have o le mosebeletsi wa ECD you will have to come to that meeting. That's o tlamehile o tle kopanong eno e tlo hlophiswa. Can we meanwhile ask a person responsible for ECDs who Re is kopa here, motho a ikarabellang ho ECD ka mona if it is possible to come up with a date today hore na ho a kgonahala hore o ka tlisa letsatsi tsatsing lena so that we can announce that date today. hore re kgone hore re bolelle setjhaba hore na letsatsi leo ke lefe tsatsing lena. Thank you very much. You may Ke leboha ho menahang. Thank you. Thank you. We are supporting bill of Yeah. Wa dumela kapa tjhe? eh? Yes. Yes, I support the bill. Siyabonga ke. Ke a leboha. Sawulalela ke i-date. Zonke inkinga ze-ECDCs ma-cases bambe kancane ngoba ziyafana and kunenkinga yokuthi kufanele bazo-explaina here in a meeting. All those who have issues with the ECD, could you please wait for the announcement of the date? Over to you, Baba. Susi maski, Baba. Huh? Go to say. Uhamba nabani ubaba badoda? Okana Mama yethu. re o tsamaya a le nosi. Ye pele se speaker. O e lap.
phambi kwakho tata. Dumelang. Dumela baba. Bomme le bontate. Dumela, Ka dumela. lebitso ke Edwin Moetinyane. My name is Muetinyane. Ke dula hona mona di NN 648. Ke dula I'm hona from the mona. Kwekelin 648. Ke leboha le mona le tlile mme ke kgolwa hore ke kgetlo la bobedi letla ntse ke tla kwano. Ke la la tla ke 2014 or 15 somewhere there ha ke tsebe. Yes, I'm grateful that you are here again because it's the second time that you grace us with your presence. You were here in about 2014 and 2016. Can't remember Fela well. ho ntso sena ba department of plant ke ntso sena ba re emelang batho ba sa boneng a ke ho go tle le bona hore le lona le ntse le tsa But diphoso. there was nobody representing the blind. Am I correct, Dade? Ha taba ka ke ena batswadi ba ka ke ratile hobane ka mona ke ta pele ya tjhatjha e ntjhena kaofela ka monana tjhatjha e bang ne re lebeletse tse ntle ho yona ke tla le jwetsa ntho e le nngwe ke hloile ngwana sekolo ka pelo ya ka yohle ne ke mo rutile le tsebe. I would like to tell you that with all of my heart, I hate the school ke ya child. ba nyonya bitsong la diketso tsa bona batswadi. Because of, I despise them because of what their parents are doing. Motseng mona kaofela ha hona motho a sa tsebeng botona ba ka. Motseng mona kaofela? Ha hona motho a sa tsebeng botona ba ka le dikolong mane hohle mona mona. Even in this, all here in the community, they know what they are doing. A ke bohlokwa ke bona bo sekolo. Ha ba keta ba They bana ba are sekolo. naughty, they are very naughty. Ha ba ke le police station ka makgetlo. Ha ba tshware ba re ke bana ba sekolo. They actually, there are people here, they rape children from school. Ke mo ha fela ke tsaka boditeng social worker tsa Botshabelo mona mo. Ha ke tsaka ba teng mo. Yes, Antifa, excuse me, sorry baba. Skis kancane. Ha ke utlwe hantle ntate, kopa wa tumele re utlwe hantle, bue hantle. Ha? Bua bawa, bua. Bua ntate. Re kopa mohlomong o fokotse lebelo re kgone ho utlwa hantle. Ke fokotse lentswe. Lebelo le lentswe re utlwe hantle. Taba ke ya ke reng ha ke tsaka po social worker di teng ka kwano ka mo. I don't know that if social workers are here present here with us. They are present baba, bakhona. Diteng. Ala, Ba teng hona mona. Right, ke khutlile mane la bona ke le tseleng ya yang teng empa ha ba le motho a ntibang ka ba ke hlokola ho ya fitla mane ho bana ba difemeng. I went there on Thursday, but someone stopped me because of I went on the family side. Ntwena ya bana a utla ke ile seponeseng ke ile mo ho thukeng batho ba bo sanko ka makgetlo Ho bontate ba etsang? Councillor ke ile ha masepala ka ntwena tlhekefetso e bana ba tlhekefetsang nna ha kana kana. I went to the municipal, I went all over because of the abuse that the children are doing. Ke ne ke le mona ya ke le mo sepeng ho 2026. I remember that you were here in 2016. Askis baba. Le abuse yenzeka kuphi? Yenzeka kuye. Re batla ho tseba ntate ne? Re batla ho tseba hore tlhekefetso ena Imani bethu nani e etsahala ho mang? Ba ntereka ka difounu ntate. Kani sitolikele kahle mana. Ba ntereka ka difounu. A utlwa. A ke re ke yona tsela. Kani sincediseni batho. Ke yona tsela pelo ya bona ke re ba ntereka ka difounu ke a tlhapa ke etsang. Be bana ba bua ntse ke etsang ke ba utlwa da ba tsa ba bua le mo. Ke dwa mokhuku. I can hear when they talk. Ke dwa mokhuku da ba feta ba ya dikoloma ya ka ke mametse mokhuku tshwana la o di. I feel pain even when they go to school. I feel pain. Kakaniphenduli nawe ukuthi uthi le abuse yenzeka. Oh, no. Yenzeka ebantwaneni ahlala nabekhaya of yenzeka ngabantwana khaya. Cha mama ingathi abantwana like all over. Ngwana ke ba abuse yena. Ke bosilo motshegare o tshwana fela. The school whether it's Ke night ba or day baholo le it's ba just the same. banyenyana. Ke ba baholo bana le ba banyenyana le bo mma bona le bo ntata bona hape. The older one, the younger Hautana ones, ke even jwang? their mothers are abusing me. Okay, uhamba nabanu baba. Ke tsamaya ke le mongana wa. He's alone. Okay. Kanimncedise le imatha
It's a very serious and sensitive matter. Can you guys help him? This matter is very serious. Akhona ama social worker here. Can White we- emotional There are abuse social in workers Tanzania. over here. Ba nhlekefetsa bohloko, ba- They abuse me in a very bad manner. Yeah, imake. Sivile ngoku. Iphi social worker yala? Sicela mama uhoye utata. Mthatheni bathu uze kanjani apha. Hambani naye niyohlangana phaya. Makubekho one of the national social development people or official. Can you It is Can you very please serious. help the gentleman because he has a serious issue? One of the social workers, the local and from the national government, please help him. Can somebody please help him from where he is? Nithetha naye kanjani kaloku nxa nifuna yepha ngemuva? Thethani naye kubantu. ke tsamaya le mang. Re kopa a re tsebe le bua jwang le yena mohlomong ha le batla le hloka hore a ye morao mane. Kae? Ditulong? Je ke tla le motho ha ke go tla kwano mo. Mara ya go re le. Yeah. Good day. Dumelang. This is Charlotte Farana Abu Zaid. Sorry, who, ma'am? Charlotte Farana Abu Zaid. I was just saying my name. Oh. I was just saying my name. Okay, my name is Charlotte Farana Abu Zaid. Farana Abu Zaid. I thank this opportunity to be here and raise some of my points. Ke lakatsa ho leboha monyetla wa hore ke be teng mona ke tlo hlahisa dintlha tsa ka. I have quite a few. If I'm allowed, can I state them all? Ke na le I'll try dintlha and tse be quick. mmalwa haebane le ntumella nka di ntsha. I take this as a yes. Ke In the nahana hore bill, ke in the bill, there is where it states that social workers are requesting to cut grants for a year. mona bili mo e reng basebeletsi ba setjhaba ba dumeletswe ho To fana- cut- ho hafola di-grant for foster children for a year because of the bakeng sa bana investigation. ba di-fosteruweng. I think that's not going to stop because foster parents also need support, which Ha they ke do nahane not hore get. seo se tlo ema hobaneng batswadi ba di-foster children ba bana ba fosteruweng le bona ba hloka tshehetso. All that is happening is due to the pressure that they get. Social workers are not helpful. Se etsahalang fela ke hore ba fumana kgatello e ngata basebeletsi ba setjhaba ha ba e fumana. And then I'm going to the one of child marriage. Ke a ho yane ya manyalo a bana. Are we not going to promote children without fathers if we don't allow them to get married? Ha ke tlo ntshetsa pele taba ena ya Can you repeat yourself, ma'am? Are we not going are we not promoting children without fathers? We know nowadays our youngsters at 12, 14 years, they have children. But if they are given the choice of getting married, if they want to be married, we will all know that the father will be one. Unlike stopping them from Ana- marriages, waiting for 18 and yet they have children at ha ke tlo dumella taba ya hore Okay. You know what, Mahlonono? You must be ready for this answer. okay. Thank you very much. I didn't understand you. Oh, Ngiyakuzwa okay. now. Yeah, because our children now at 14, they have children. Bana ba At rona 18. ba le bana ba na le dilemo tse 10 le motse e mong ena. So it's rather for them to get married to that particular, even if they have kids. Na ebe ho molemo hore ba be le bana ba le dilemong tseo le haeba ba na le bana. If it's their choice to get married, I don't agree with forcing. Haeba e le maikutlo a bona hore ba be le ngwana No, marriage. ba nyalane ka dilemo tse Say 14. we could talk at 16, make it a law. If they're willing to get married,
let them allow them. Unlike having a 16-year child with 2 children from different fathers. Bana le ha ba ka ba dilemo di 16 ha beneng ba batla ba tlohelle ba nyalane hona le hore a ba be le bana ba le dilemo tse 16 empa neng ba sa nyalana. Okay, this what you are raising is interesting, ne? Ntena e o e buang ka nnete e Can I give over to e mnata e Honorable- na le thaselo. I just need a question of clarity. Are you saying that irrespective how old the child is, Ke if kopa that fela o child nhlakisetse is hore getting pregnant, ha bana tabeng ena ya we dilemo tsa rather bana allow that child, irrespective if it is 13 or 14, to get married, other than o batla bana ba dilemo tse 15 ba nyalane. One person at a time. You know, today nindenza nerves. Aris, please finish up talking so that she can talk. Okanye he Bit can by talk. bit. One Bit by bit. person. Bit Give by bit so yourselves that I can- time for one another. Bit by bit. Over to you, Aris. Okay, thank you. I just need a question of clarity. What are you saying? Are you saying when a girl at the age of 14 are falling pregnant, it is better for her to get married Ke kopa o nhlakisetse fela hore waiting to ngwana be 18 to not being a minor? Is that what you are saying? Irrespective what the age is? ke kopa tlhakisetso fela hore na okay. Na so se buang ke hore na ho sa kgathalehe hore ngwana o dilemo di kae ha eba fela e le kgetho ya hae a batla ho kena lenyalong ke kgetho ya hae na ke seo se buang. I'm saying, if we could allow them to get married at the age of 16, if it's their choice, it's not forced marriage. Se ke se buang ke hore ha eba ba dilemo tse 16 mme ba batla ho kena lenyalong seo se lokile empa ba sa qobellwe. Because already we see children at 14 years having a child. At 16, they have the second child. By the time she's 18, we're allowing them to get married. No man is going to marry them with 2 different fathers already. Hobane se etsahalang ke hore ngwana ha dilemo di 14 o na le ngwana mme ha ba dilemo tse 16 o ba le ngwana wa bobedi ha fitla dilemong tsa 18 jwale o sana le bana ba babedi ho tswa ho ntate ba ba fapaneng jwale re batla hore a nyalwe ke mang. Okay, last but Yes. not least, Aris. Yes, so what you're actually saying is that a child at the age of 18 cannot be seen as a minor, but it must be 16. That is actually what, in essence, you mean. Ntho se bolelang ke hore ngwana ha dilemo di antsa dilemo di 18 a ka nna a bonwa e se ngwana empa a fuwe tokelo ya ranyala. Oh, can we allow you to finish up all what you are saying? Mohlomong a re mo fe What we are doing, it's wrong. We were supposed to have listened to you because we have come here to listen to you. So we really apologize for that. Re kopa tshwarelo, se re se etsang. I also apologize for Aris. So ke kopa o kopa tshwarelo ka se re se etsang ha se a loka ke bile ke kopela tshwarelo se se gabane a re simane hantle ne re lokela ho tlohela o bue dintho tsa hao tsohle. Carry on, ma'am. Ka hona tswela pele mme. Yes, I was saying, if we're going to go for 18 for them to get married, let's also put a law that they should not have children before that age. Se ke se buang fela ke hore ha eba re tlo ba dumella ba nyale fela ha ba dilemo tse fitileng 18 ha ke re kenye molao hore ha ba dumellwa ho ba le bana pele ba fihla dilemong tsa 18. This might not be happening in educated families, but here in Free State, you meet up with a 16-year-old with 2 children. Sena se etsahale malapeng a leng hore batswadi ba teng ba ruteile empa mona Freistata re bona ngwana wa dilemo di 16 ana le bana ba babedi. I've seen it and I've helped them several times. Sena ke se bone ka mahlo ebile ke ile ka ba thusa ka makgetlo. Because those are children. They cannot take care of themselves. And yet having more and more children, it's normal. Hobane nnete fela ke hore bana ke bana ha ba kgone ho itlhokomela empa sena e se bonahala e le ntho fela e tswelang pele e leng hore e tlwaelehile. My second point,
Chair, you said we should not talk about ECDs, but I really feel that I need to talk about this. Modulasetulo ke utlwile hore re ke ra o itse re ska o laetse hore re ska bua ka di-ECD empa ke batla ho bua ka sena le ka nnete. I will be short. Empa ke tla ba mokgutshwane. Most speakers have been actually asking you what age should be in the ECD, what age should children be in the ECD. Di bui tse ngata di o buditse hore ngwana o lokela ho ba dilemong dife pele a qala ECD. One of the speakers also stated that in private schools, a 7-year-old can go to grade 1, but in public school, a 3.5 can go to school. Mosibi se sensitse ngwana di sekolong tsa private ngwana o dumeletswe a ba dilemo tse 7 ho qala sekolo empa dikolong tsa mmuso o dumellwa dilemo di 3. The child is not fully developed. That is total abuse. Nnete fela gore ngwana ha so ka hola mme sena ke tlhekefetso. I would suggest, I think here we are coming to suggest the bill. A 2-year-old should start being in a preschool till 6. Nna nka go tsaletsa ka ha re tlile mona tlo go tsaletsa re batla hore ngwana wa dilemo tse pedi a be ko preschool fihlela dilemo tse 6. Because the first 7 years of a child is the most important years to the child. Hobane nnete fela ke hore dilemo tse supileng tsa bophelo bo qalang ba ngwana ke tsa bohlokwa bophelong ba ngwana. And only preschools can do that, not a primary. Mme fela ke fela di preschool tse ka kgonang ho finyella seo mme seng dikolo tsa primary. We can see the abuse that's happening to grade R children in primary. Re a bona tlhekefetso e bang teng ho bana ba leng di primary. So if maybe we could go back to our bill and put it a must that a 2-year till 6 years should be in a preschool, it would make a difference. Ka hona ha re ka kenyeletsa hore ngwana wa dilemo di 2 ya ho 6 a kene preschool. I don't know if you stopped the funding as well. Ha ke tsebe re na le taba ya funding le la gautsa. Remember, I requested not to obstruct you. You can present what you have from your side. O tla hopola mme ke o leletse ka re nke ke hlola go sitisa ke kopa o bue o ntshe maikutlo a hao. According to the document that you have with you. Mme o tla bua sena mme o latela kapa o iphapantse le tokomane eo o e tshwereng. Okay. What we have realized with the funding, very few children are being funded in preschools. Se re hlokometseng ko hore bana ba bangata di preschool ha ba funduwi. And I think it's because of the clause 101 where it says the MC may assist. Mme ke nahana re bothata ke clause 101 hobane e re MEC a ka nne a. In ECD, most, I'm not sure if all, but I know that majority, we give children a balanced meal. Hantle di ECD tse bongata tsa tsona le ho tsa di tsebe kaofela re ba fa dijo tse lekaneng tse tshwanang. Balanced, a healthy meal. A balanced meal. Tse nang le phepo e ntle e lekanang. Because if you check, one of the speakers talked about being rich, professional, and poor. Even those professional parents, when they come back from work, they are tired and they end up giving children junk. That is just rations and chips. Sebui se seng sile sa bua hore le batswadi ba ileng hore ke di professional le bona hape ba ntse bana le phepetso hobane o fumana hore ha ba khutla mesebetsi ba kgathetse ba fa bana dijo tse senang phepo e ntle. And if they were all funded equally in ECDs, they will all eat healthy meals in ECDs. Nnete ke hore haeba ba ka funduwa hantle ka tsela e lekanang ba ne ba tla ja dijo tse nang le phepo ka ho lekana. I think that's all. Ke nahana ke tsohle. Okay, thank you, ma'am. Is assessed. Asia. Good afternoon. My name is Nompumelelo. And I am a child and youth care worker. Okay. As I'm just going to speak as a profession who have worked both in
schools, in community, in the residential, and in the preschools. Nna ke tlile go bua ya ka motho yo o dirileng kwa dikolong ebile gape a dirile kwa di-ECD. I've seen this amendment bill, Ke bone molaotlhomo o fetolwang o. and even if some of the clause I agree with, there are still some of the clause that I really disagree with. Go na le dipolelwana di le mmalwa tse e leng gore ga ke dumelane le tsona. Before I go into it, there is what the other lady, the speaker who was before me said something that was very intriguing. Mme yo neleng o yo buileng fa pele ga me o buile sengwe se se botlhokwa. And talking about the age of a 13-year-old about child marriage. A bua ka dingwaga tsa bana. There is a clause here, I think it talks about, sorry. Go na le polelwana fa mo e buang ka about that the MEC should be given, maybe given to detect the age of children. I think if I'm... e buang ka gore gongwe MEC Oh, sorry. It's clause 33 that the minister... polelwana 33 e buang gore tona. Okay, the amendment intends to give the minister the power to make regulations regarding the procedures for determining the age of a child. Gore ke ena ka dirang molao go lebelela dingwaga tse tsa ngwana. I have a serious problem with that. Nna ke na le mathata ka seo, ga ke dumelane le seo. Because in as much as laws are made, bills are made for children, we're still missing the point of saying that the people who works with the children specifically are the one that deals with the problem that was set by the amendment bills which are made for Ka children. ntlha ya gore le fa e le gore melao e dirwa ko go santse re na le mathata a gore batho ba ba berekang ka bana ba ba dirang ka bana ke bona ba kgonang ke bona ba itemogelang mathata. We have a 13-year-old who has a right to make an abortion. We have a 15-year-old who has a right to deny school if they don't want to go to school. Yet we still have the law that says every child must go to or has a right to go to school. Ni ke kopa mphe sebaka mme. Re na le ngwana wa dingwaga di le 13 yo e leng gore o na le tshwanelo ya gore a ka tsholola mpa kgotsa a dira abortion. Ebile gape re na le ngwana wa dingwaga di le 14 yo e leng gore a ka nna a gana go ya sekolong. Now, with all of those laws, where does that put us in a country that we are in now? Because now, if a 15 or 14-year has a right to not go to school, but then we're trying to build a generation that goes to school with the high of dropout children that we have at the moment, where does that take us as the next generation? So seo se re ba kae rona re le bašwa ba isa go ka ntlha gore re le ka go aga naga fa e le gore ngwana wa dingwaga di le 15 o na le tshwanelo ya gore a ka nna gana go ya sekolong mme rona re le ka go aga setšhaba seo se re ba fo kae. So I'm asking that this may be looked at, because if we make school compulsory, whether the child like it or not, at least we are teaching our children the right direction. Mme yaanong nna ke batla gore selo se se tlhokomelwe ka ntlha gore fa dira gore sekolo e nne kgapeletso gore ngwana mongwe le mongwe a tsene sekolo gore a gore tla ba re ruta bana ba rona tsela e siameng. At the moment, we have over 600 children, if I'm not mistaken with the numbers, of children under 10 years who are pregnant Mo nakong ya or have jaana children. re na le bana ba le 600 ba e leng gore mo go bona ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 10 ba imile. And now, when you are 13, you are given an opportunity to go for an abortion. Mme fa So o na now, le 13 years o fiwa chance kgotsa o fiwa tšhono ya gore ka nna wa ya go dira abortion kgotsa wa ya go tsholola mpa. now, besides the risk factors and everything, question being now, what kind of generations are we building at the moment, whereas the laws and the rights are much protecting the children to do as they please and have much of the rights to do as they please, whereas the parents themselves do not have such rights. Potso ke gore le fa e le gore go na le kgonagalo ya gore bana ba ba ka tsena mo kotsing. Se se botlhokwa ke gore ke setšhaba sefe se re se agang ka ntlha gore re fa bana ba ditshwanelo le dithata tsa gore ba dire ka mokgwa o ba ratang ka teng. Just also make a slight example. Me having to work at a residential care, Nna ke ne ke bereka kwa residential care.
there was a child who wanted to stab me with a knife. O ne a batla go tlhapa. Go ne go na le ngwana yo o neng a batla go ntlhaba ka thipa. Now, when you go into the laws and everything, the procedures of the residential care, Mme fa o lebella melao e ya setheo se, Uh, residential care, in the morning, the person who was at fault was me, who tried to remove a child from the, who tried to take the knife from the child and put the child in a room. go raya gore nna ke neng ka nna motho yo o phoso ka gore ke ne ka leka go tlosa thipa mo ngwaneng mme ka e baya mo phoposing e nngwe. Now, but the fact that the child wanted to stab me, it was not even discussed. Mme ntlha ya gore ngwana o ne a batla go ntlhaba ka thipa ke sengwe se e leng gore ga nke ga buisana ka sona, a go a buiwa ka sona. So this is where my problem is, that children have more rights, even in the residential. The children knows very well that they have more rights than even us as the child and youth care workers. Mme bana ba ba itse ka ntlha gore mo di residential centeng bana ba itse gore ba na le di rights, ba na le ditshiame le ditshwanelo go feta rona batho ba re dirang ka bona, the child and youth care workers. Now, on the other point, having to be in a school, mo ntlheng e nngwe ya sekolo, I have seen the struggle that the teachers are facing re kgona go bona mathata a itemogelang ke barutabana with the social issues of children in the schools, especially in the primary schools. ka ntlha ya mathata a amanang le loago a bana ba ba seng ba le ko sekolong. There's too much of social issues going on in the schools, and the teachers are unable to focus on those issues and focus on their academics. Go na le mathata a le mantsi a loago a e leng gore barutabana ba itemogela ona, o fitlhele le gore matitšhere yanong a tshwaragana le mathata a gona le gore ba lebelele dilo tse ba tshwanetseng gore ba di dire tse di amanang le thuto. Now, it's a plea for me, as everybody's here, to say, can you please reconsider this of making sure that the child and youth care workers are fully employed in every schools in the country to make sure of the children are well taken care of. A re lebelleng tlhe ya gore di child and youth care workers ba bona tiro mo dikolong gore ba kgone go thusa barutabana go emelana le mathata a loago. And another thing that I will ask for, ntlha nngwe gape ke batlang go e botsa, Lastly, ya bofelo mma, red mic indicates that you are in injury time. The red light. I think you were not present when we were explaining fa re ne re the rules. tlhalosa gore melao. okay, I'm just going to have two last ones, then I'm done. The last thing that I want to say concerning the issues of the children in the grade R and the parents and that kind of a rule. Can I also ask that in whatever rules that they may be, A ke kopeng gore melao e dirwang mabapi le bana ba grade R, that there may be a specific law concerning the safety of the children within the go grade nne le R, molao o rileng o buang ka polokesego kgotsa tshireletsego ya bana. especially when it comes to the status of HIV and AIDS. Bogolosegolo mo ditabeng tse di amanang le bo HIV/AIDS. Because we have parents that do not disclose their status, which is their right. Re na le But batsadi ba e leng gore ga ba bolele gore ba na le bolwetse bo ba HIV, ra itse gore ke tshwanelo ya bona. knowing that the children just play, they touches blood, they touches everything, that no matter how much you teach a child, the child keep continuing. Ba itse fela gore bana ba tshameka le bana ba bangwe ba tshwara dilo tsotlhe fela jaaka ngwana mongwe le mongwe yo le re mmaagwe I have ga ana seen that HIV. putting somebody else's lives in danger. Mme seo se ka tsenya matshelo a bana ba bangwe mo kotsing. So lastly, Chair, before I remove, can I also ask within the law, within this clause, I saw a clause here, Ke batla go kopa sa bofelo mo polelwaneng e nngwe. but can I ask that as you make the laws with, especially in the residential case, Fa ke kope gore fa le dira melao bogolosegolo ya di residential care centers, can whoever be the managers of the residential be a qualified child and youth care worker, not a social worker? Even if they are social worker, they must have a qualification of child and youth care worker, because it's a serious problem when it comes to dealing with the children. re kopa gore molaodi e nne a child and youth care worker o e leng gore o qualified e seng modiredi loago ka ntlha gore go na le mathata a le mantsi a sa batleng a batlang a child and youth care worker manager le fa e le gore re tla nna teng go na le social worker mo residential care. Thank you. Ra You leboga. support the bill or for it? Do you support the bill or not? I have supported the bill. The bill. Thank you very much. It's a pity that Supported. lady previously, the latter speaker, ukuphi, uphumile? The last speaker, is she still in the room?
ebe isupportile bill of or akanga isupport ebezobeka nje umcimbi wakhe athi Are you sure? She did. She supported the bill. oh nangu Oh, she didn't. What is she doing? can you come forward to the mic, lady? I didn't get whether you supported the bill or not. Yes. Oh. You don't support the bill. Thank you very much. She didn't support the bill. Apologies, Chair. Iza kuwe ke ma. Me ke nako ya gago. I don't remember you pointing. Uze kanjani la isitulweni? Ufikile yang for situlong? Azan. Are there any other hands? A go santse go na le matsogo a mangwe? You are the last one. Ke ena wa bofelo ba gaitse. Good afternoon, Mr. Chair or Mrs. Chair and everybody and all the delegation that is here. Ke a le dumedisa botlhe ba ba leng teng fano gompieno. My name is Olga Mulahlwe. I'm from Bloemfontein St. Nicholas Children's Hospice. Nna ke Olga Mlahlwe ke tswa kwa St. Nicholas Children's Hospice. St. Nicholas Children's Hospice. I've been in this field of community care for 28 years. Ga ke bolo go dira mo lefapheng le la community care dingwaga di le 28. I've encountered many problems. Me ke kopane le mathata a le mantsi. And it's quite a lot of problems that is in the community. Mathata a le mantsi thata a baagi ba itemogelang ona. Now the first thing that I want to raise the point is Selo sa ntlha se ke batlang go se tlhalosa fa ke gore I am concerned about foster care. ke na le matshwenyegonyana ka ntlha ya foster care. You know, when you talk about foster care, many children don't get foster care. Fa o bua ka foster care o fitlhele gore bana ba le bantsi ga ba fumane foster care. The reason being that of missing fathers. Me e le ka ntlha gore borre ga bayo bontata bona ga bayo. It was my intention to have the guy who was speaking, the white guy that was speaking here, just Fathers for Justice. I wanted him to be present. Ke ne ke batla ekete reo leona bua a ko Fathers for Justice. Ke ne ke dumile ekete fa ke bua a ka ba sa le teng a ka ba santsana le teng. You know, I don't know whether it has been a habit or a tradition of our people. Ha re itse gore ke tlwaelo mo gare ga batho ba rona. That fathers leave their children. Gore borre ba tlogela bana ba bona. Mothers are the only ones that are raising children. Me bomme ke bona fela ba godisang bana ba bona. And the most unfortunate thing is that the mothers are deceased. Now the granny is left with the children to raise. She has to apply for foster grant. And then there comes a point that she can't get the foster grant. They have to trace the fathers, missing fathers. Me go fitlha mo e leng gore ga ba kgone go bona foster grant eo ba nna le matshwenya gore ba batle ntate wa ngwana kwa leng ko teng borre ba ba timetseng ba re sa itseng ko ba leng ko teng. And this is not a new thing in our people. Me bile selo se ga selo se sentšha ke selo se se tlwaelegileng. It's an aged habit. Ke selo se leng kgale se dirwa. Now you see in the Express, the paper, newspaper. Oh. Express. The poor social workers are trying to trace the fathers. While the children are supposed to get foster grant, they are trying to give them foster grant, but they can't because now they are supposed to trace the missing fathers. Now, when they are still trying to trace the father, the child is busy growing up. He's coming out of age. You know, I don't know how can you go and trace a father.
Because you don't know where they are. Ga re itse gore ba ko He's kae. having a new family. Gongwe motho o nyetse o na le lapa le lentšha. Maybe he passed away. Gongwe o tlhokafetse. But you are still trying to raise him, to trace him. Mme santsene re tsweletse re ra mmatla kwa leng ko teng. And you know what happens is that one thing that you can't force a horse to drink. O ka se gapeletse go dira motho selo sa sa batleng go se dira. You know what happened a couple of years ago? Dingwaga di le dintsinyana tse di fetileng. I was watching TV. Ke ne ke lebeletse television. And there was a guy from correctional service. Me go ne go na le motho yo nang a tswa a dira kwa correctional services. He went to court for maintenance. O ne a ya go lwela maintenance. And then whilst in court, mme morago ga go lwa, it was in Gauteng. e ne le kwa Gauteng fa ke gopola sentle. He shot the baby right there. Yo. And killed the child and said to the mother, I don't want to pay money for you. I'm killing this child so that our connection ends. Me ona a bolaya ngwana a mo thuntsha a ra mmagwe a re ga ke ba ke go godisa ngwana o ga ke ba ke ngwana o ebile ga ke ba ke kgolagano epe le wena o le mmagwe. So the child was dead Me in ngwana a court. tlhokafala kwa kgotlatshekelo. So now how can you force these fathers that are missing? Yaanong kgang ke gore o ka gapeletsa yang borre ba ba e leng gore ga bayo ga re itse ko ba leng ko teng. Instead of giving children foster grant because the grandparents are struggling. Ke eng fela re sa fe bana ba foster grant ka re bonkoko wa bone tota ba sokola ba mo mathateng. How can you raise a 15-year-old child with 490 or 450? O ka godisa yang ngwana wa dingwaga di le 15 di le 15 ka 490 rand. Really, that is very odd. So tota ga se So ka se diragale. I'm just asking that the parliament must please consider this thing of tracing missing fathers. Nna ke re palamente tota ke le naganeng sentle ka tabe ya go batla borre ba ba timetseng ba re sa itseng gore ba ko kae. Or we women must stand up and form a forum representing the deceased mothers so that we talk, they have a mouth that is talking for them. Mme rona kgotsa rona bomme re tshwanetse go re emelle re ikokwanye re forme mokgatlho mo e leng gore re tla buelela bomme ba ba setseng ba tlhokafetse gore le bona ba nne le lentswe le e leng gore le tla utlwiwa. And the other point is ntlha engwe gape ya bobedi a boraro that we must review child support grant for children whose fathers have vanished for foster grant. Because the thing is, okay. ntlha engwe gape re buang ka yone ke gore re tshwanetse re lekole gape di foster care grant o rile yalo mme a kere child support grant for foster grant. child support grant gore go e nne foster care grant. Because you know when a granny comes to apply for foster grant, ka ntlha gore fa nkoko a tla a tlile go kopa application a dira application ya foster care grant. let's say a child doesn't have a birth certificate, A kere gongwe ngwana ha ana birth certificate. then she's supposed to go and apply for late registration. O tshwanetse a le go dira application ya late registration, a apply le late registration Go Home Affairs. ko Home Affairs. And then go Home Affairs, they tell her, Hori. And then at Home Affairs, this is what they tell her. They tell her that They tell her that she must go and do DNA testing. o tshwanetse a go dira diteko tsa DNA go bontsha gore ngwana ke wa gagwe ke wa madi. And then this poor child Mme is ngwana o denied access at school. mme ngwana o wa modimo ga a kgone go tsena sekolo a kgone go kwadisiwa ko Mike sekolong. ma. Okay. Ngiyabona ngokuya ngale. Sorry. Ngathi katoliki yona lo. And then this child is denied access at school. Mme ngwana o ga a kgone go tsena sekolo. You know what I'm talking, Chair? I've fought with many principals. Nna ke lwile le bagokgo ba le bantsi thata di I've principala. fought with Home Affairs officials. Ke lwile le badiri ba kwa Home Affairs. I even went to DET, Ebile gape ke of tswa which a child kwa Department of Education. whose parents are South Africans, but the mother is deceased, the granny is South African, Ke but lwela he was bana. denied even a report to show that
how was his performance at school. Okay. The poor child was chased away the following year. Okay. Last year before COVID-19, that very week. Ke lwela bana ba ileng gore batsadi ba bona ke ba mo Afrika Borwa mme ba setse ba tlhokafetse bana ba sa kgone go kry-a di-reporto ko sekolong e le ka ntlha ya gore go sena ditokomane tse di maleba. They told the granny that the child is not on the database because he doesn't have an ID number. Ba boleletse koko gore ngwana ga mo database ka ntlha ya gore ga ana ID number ga ana nomoro itshupo. You know that week of COVID, it was 20-something. On the 22nd, I was at DET department. You know how cross was the DET official? That he even phoned the school and told them that the year that they made the child skip the following standard, they must put him at grade 3 because he was in grade 1 and now the following year, he didn't get the report the very year and then the following year, he was not attending school. He said that you put him in grade 3 because you delayed the poor child. Ke ne ka ya kwa DET ka nako ya COVID beke ela ya ntlha ya COVID mme ge modiredi wa kwa DET tota ona a kwatile a shakgetse a ba a bua a founela sekolo a ba bolela kwa sekolong gore ba tseye ngwana ba mme kwa grade 3 ile ka ntlha ya fa ba diile ngwana ba mo senyeditse nako. Now, that is why I say that this child support grant must be reversed and made foster grant because of these delays and the child is busy growing up. Child support grant e tshwantse e lekolwe gape e nne foster care grant ka re ngwana o tsweletse go gola. And the other point that I want to raise is that I'm asking or pleading with the government to employ more social workers. Na ke kopa puso gore e ke e thape badiredi loago ba le bantsi di social workers ba fiwe ditiro. We know that their case loads is very massive. Poor people's cases are massive. Injury time. Okay, sorry. Okay. So we ask that if there is more workforce, then the children will be helped instead of growing up before getting even the foster grant. Because some get out of age 19, 20 without even having got the foster grant. Gore bana ba kgone go kry-a foster care grant pele ba lebelelwa yaka bana ba godileng yaanong fa go na le badiredi loago ba le bantsi ba tla thusa gore tiro e tswelele pele. So we ask that even the government to utilize the child and youth care workers to assist the social workers in tracing these poor children that didn't get foster grant until they are out of age and they even drop out of school because of poverty. Nane ke gape suggesta gore gongwe go ka berekisiwa di child and youth care workers gore ba kgone go batla bana ba ileng gore ba tlogetse sekolo ba ise ba kry foster care grant. So, Chair, I don't agree with the bill. Thank you very much. Thank you. Ga ke dumelane le bill. Okay. We seem to be at the end of our meeting. But before that, let's request all the social workers that are present here to come forward and introduce themselves. And also share with us their positions and portfolios. Me ba re bolelle di positions tsa bona le di portfolio tsa bone di social workers tsotlhe tse di leng teng a ba Zibe ready get to clarify a few things. Me bile gape ba itshiamisetse go ka tlhalosa dintlhanyana tse di mmalwa. Thank you very much. Ka leboga. Thank you, Honorable Chair, and good afternoon. My name is Matlogonolo Sebopela from the National Department of Social Development. Leina la me ke Matlogonolo Sebopela mme nna ke tswa kwa DSD National. When we started, Honorable Chair indicated that we need to clarify on how we can shorten the adoption application process.
fa re simolola monasetulo o tlhalositse gore re tshwanetse gore re tlhalosetse batho gore re ka dira yang Before that, we request that all of you introduce yourselves first. Thank you, Chair. Utshilo ukuthi ungu-acting wena, DDG? I'm the acting chief director in the Children's Legislation and Policy Unit. Chief Director. Yes. Chief Director. Okay, you For may have a seat legislature. there. Thank you. For legislature. Ke a leboha. A break. Me ungahambi torho, please. Please, me oskwatsa Maya, don't leave. Good morning, Chair, and Kelly- protocol observed. Ke a le dumedisa lo lotlhe le ba ba potapotileng, Chair. My name is Bonnie Swabele. Ke nna Bonnie Swabele. I'm an adoption social worker. Ke nna ke thusang go adopta bana ke moadiredi leago. I work for an organization called Botshabelo Family and Child Services, based Botshabelo Ke berekela Family Botshabelo Family and Child Services. le Child Services. It is based here in Botshabelo. E mo Botshabelo mo. Thank you. Ke a leboha. Thank you. Good afternoon, the Honorable Chair Dumela and lo protocol lotlhe observed. le modulasetulo le ba ba mo potapotileng. My name is Ntebu Julia Mokhwase. Ke nna Ntebu Julia Mogose. Ke bereka lefapheng la social development I work at the social development. placed here in Botshabelo E le mo Botshabelo. as a crisis coordinator. Mo e leng gore potapoti ke coordinator ya crisis e ditlhakatlhakano tseo. I thank you. Ke a le leboga. Good day. Ke a le dumedisa. My name is Konanani Zondo Ke nna ke malebitso. Konanani Zondo. from National DSD, Go tswa ko National DSD. Child Protection Register. Ya tshireletso ya registera ya bana. Good afternoon, Chair. Ke a le dumedisa. All protocol observed. Le ba botlhe ba potapotile modulasetulo wa rona. My name is. Sicela ususe imask ngoba sifuna ukubona Re kopa o e-TV. tlose mask wa hao mme. Re batla ho bona lipstick. My name is Retabile Tebehadi. Ke re Thabile Thebehadi. I work for the Department of Social Development Ke berekela lefapha la tshirelelo ya social development. based in Botshabelo FDC office. Ke mo Botshabelo ko office ya DC. I am doing foster care. Ke thusa ka ho and- adopta bana ba foster care. And I am responsible for Section G. Ke nna ke rwele in maikarabelo Botshabelo. a section G mo Botshabelo. Thank you very much. Ke a leboga. Good afternoon, ladies and gentlemen. Ke a le dumedisa bomme le bontate. Dumelang, Chair. Afternoon, Chair. Le ba o qoqileng ka moo. Pardon? Ladies and gentlemen and honorable members. Le ba potapotileng. Yes. I'm Veronica Morake. Ke nna Veronica I'm a Morake. social work manager Ke nna social work manager. and also acting as district director Le- for Mangaung. Aku- Also acting as district director for Ke nna ke Mangaung swere Metro. marapo mo district director ke leng district director mo For at Mangaung Mangaung. Eh. Mangaung ke Bloemfontein. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dumelang lo Eh, lotlhe. Excuse me, you said you are acting regional director. Mangaung. District director. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen and honorable members. My name is Makhotso Mutsimme. My name is Makhotso Motsepe ke a le dumedisa lo lo Motsimme. Motsimme, yes. Motsimme ke a le dumedisa lo lotlhe.
I am the Chief Director Ke nna Chief Director. responsible for social welfare services O leng hore o rwele maikarabelo a badirela loago in the Provincial Department of Social mo Development. provincial district ya social workers. Thank you. Ya le leboha. Chair, I think most of this, the social worker, maybe they always greet ladies and gentlemen. Ke tsaya hore ma-social worker otlhe ba dumedisa ka Ha re ladies and di-gentlemen le lona Ha rona. re banna. Ke ra le wena. Ke ra- We are I'm not. also mentioning We are to you. honorable members. Re ba hlomphehi. Ya ka lona le lady social worker. Ka Setswana. Ditho tse ka bana, ya ka le lona le hlomphehile. Nna ke bolela Setswana. Yeah. Thank you, Ke a le leboha. Honorable Mengani, Batho ba bohle ba hlomphehile for mo that hae mo. correction. Go lokisa mo mme Manganya a lokisitseng mo Yeah, teng. it is critical for Go masisi us. thata mo rona. When something goes wrong, we correct it there and then. Gore selo se sa tsamaya sentle, re se bankanye. To show the communities Go bontsha morafe, some respect, tlhompho, even if there was executive mayor upper. le he le hore executive mayor na le teng fa. We were not going to address him as gentlemen and ladies. Re ka se ke ra mmitsa fela rre. We were going to say honorable executive Ne mayor. re tlo mo ra re mayor o hlomphehile, If major o there were hlomphehileng. councillors here, if there were councillors here, He makhanselara a ka ba a le teng fa. we were going to address them, honorable councillors. Ne re tlo ba Mang bitsa mang. hore bakhanselara a tlhomphehileng. Mang mang. Sibize ke isename yakhe after that. So Thank a you very bitse much. sefane sa gagwe mo. Re se tlo mo address. I'm grateful that there are, I will say hi representative of social development. Ke a itumela ho na le ba tlileng ba tlo emela lefapha le la social workers. Chief Director Provincial is Bo Chief the Director highest. Provincials. O Acting teng. Director, Bo Acting it's a Director. position that is very high. E leng ke maemo a godimo. And we are expecting to get a date from you for the ECDs. So ba tshwanetse hore We ba have tle mo. to, I'm sure you have already consulted one another. Le setse le concert le boledisane mo la itsheba-tsheba ka taba tse tsa di-ECD. You can see that there are also national social development here with us. Le bone ho na le National Social Workers Development ba ba leng teng mo hae mo. Acting Chief Director. Acting Chief national. Director. You can see that we haven't come to play here. Le in bone hore re Botshabelo. amogelesegile mo hae mo. We'll give over to you officials. You will divide yourselves among the clarities that are needed by Re the tlo kopa hore community. le kgaogantsheng le thuse community ka dinyakwa tseo ba di kopileng ba di batlang. But I would like to firstly say this. Ke tlo re se ke batla go se bua sa ntla ke batla gore How I wish you were not influenced in your decision gore le ne sa rotloetswa mo ditshwaetsong tsa lona by saying you reject the bill. gore ganana le molaotlhomo o. Because I don't even want to explain again why are we here. Ebile ha ke batlo itlhalosa gape gore goreng re le fa. I appreciated those members or participants that said we reject the bill because of this. We want this to be added. Ke motlotlo ka bao ba rileng bona ba ganana le molaotlhomo o gore re kgone go dira ditshiamiso re bankanye mo Or go we want tshwanetseng. this clause to be taken out and this one be put Gore in. melawana e rileng e tlosiwe e mengwe e tsentsiwe. But nevertheless, we have heard your views. Modimo ga mo le go ntse go jalo re utlwile ditletlebo tsa lona. In all the provinces that we have gone around, Mo di-provinceng tse tsotlhe tse re tsamaileng it's our first time ke la ntlha to get people saying that they reject this bill re utlwa batho ba re bona ba ganana le molaotlhomo o. without any tangible inputs that they are putting. Kwa ntle ga tse leng tse di masisi tse ba di tsentshitseng moo. This is the 8th province E ke province ya bo robong
the 9th province is Western Cape, as you heard, Father of Justice will join us. Province e latelang ke ya bo 9 e lutle Father for Justice a leng o tlo tla mo teng a tlo re join. It would be few people or 2 or 3 or 1. Go tla nna botlatla mo That mo reject- ntlheng e 1 ya bobedi ya boraro That rejects the bill. gore motho ga nana le molaotlhomo o. It's just that it's a pity because sometimes before we come for public hearings, we've got a team that goes around prior we arrive in the province. Ke hona le team e leng gore ya tsamaya e etsa ditlhotlhomiso pele re ka ya ko provinceng eo. Go through the document and try to educate people on what is it that is in that particular bill. Ba ba tsamaya ba ile ruta ba setšhaba gore ke eng se sengwetsweng mo billing eo. Whilst I'm seated here, I'm asking myself, has that happened here in Botshabelo? Jwale ka ntse ke dutse mona ke a ipotsa hore na sena sohle se ile sa etsahala na mona mo Botshabelo. But it's not your business. Empa eo ha se taba ya lona, ha se We'll mathata a check lona. and deal with that one after this meeting. Ka mora ha kopane ena re tla ya re o lekola hore na tsena tsohle le di a etsahala kapa di a phethahala. Okay, I just wanted to highlight that. I can't let it go whilst I'm here with you. Ne ke batla hore ntlha ena le ke le utlwe hantle, ne ke sa batle hore ke tsamaye mona le sa ka la e utlwa. Okay, can I give over to the department? Let me also explain this to you. Ke kopa o hlalosa le ntho ena ho lona. We are the members of parliament. Re ditho tsa palamente. These are officials from the Department of Social Development. Bana ke di ofisiri ho tswa lefapheng la ntshetsopele ya setjhaba. Bona, they say, okanye they said, we hereby beg to apply. So bona hantle ntle ntho ba e etsang ke hore ba lokela ho kenya tshebetsong. Tina, nisphakamisele izandla. Rona lona hantle ntle ke lona le re batla ho bolella maikutlo a lona. Deployiwe, were deployed here. Rona hantle ntle re rometswe re ba rumuwa. Tina here singobati abantu, meaning that we are representing you. Hantle ntle rona re emetse lona re boemong ba lona. That is exactly why I am emphasizing this so that they can answer you. Ke hona ke batlang ho toboketsa kapa ho hatella ntlha ena e le hore bona ba tle ba tlo le arabela. When we go out, we'll have to get even the report ka baba lo se simbona sengekho la. Le ha re se re qeta mona hona le ntate le ana le teng mona le re lokela ho fumana tlaleho ya hae. And we are interested to get the update ukuthi I case yakhe ne issue yakhe iyalandeleka ka baba lo ebela. Ore na re batlo tseba le hore taba ya hae na e ya latellwa na le hore e tsamaya jwang mane ke ntho e re thasellang le The rona. reality of the matter, you can't expect a person onjengobaba abe uhamba alone. Ba di bonnete ba taba fela ke hore re keke ra dumella ntate o bo bo tjena a tsamaya le monto. Tina ke, we are oversighting the department ukuthi yenza umsebenzi wayo na the way that they said they will do their work. Rona mosebetsi wa rona ke ho lekola hore na lefapha lena la ntshetsopele ya setjhaba di etsa mosebetsi wa ona ka tsela eo ba reng ba o etsa na. I wanted you to distinguish between the two. Ne ke batla hore ke le hlalosetse phapang pakeng tsa taba tsena Thank tse you pedi. very much. Over to you, officials of the Department of Social Development. Ke a leboha haholo ke rata ho fa lona sebaka lona di ofisiri Who's going to tsa lefapha start? la ntshetsopele ya setjhaba. Someone must start and break the ice. E mong le mong a ka qala. Thanks once more, Honorable Chair. Ke a o leboha hape setho se hlomphehileng. I'll address few issues and allow my colleagues to proceed with the provincial and district related issues. Ke tla hlakisa dintlhanyana tse mmalwa ebe ke dumella bo mphato ba ka ho tswa ho setereke ha mmoho le province ba hlakisetse ding. Regarding our client, I just need to report that he has been escorted home by the relevant social worker, but the district manager will make sure that the case is followed up and she'll give an update. Mabapi le ntate le taba ele ntate ona re batla ho tsebisa hore no e mong wa basebeletsi ba rona ba di social worker o misitse hae empa manager wa bona o tla e sala morao.
I would first like to address the issue of adoption process, how it can be shortened. Nka rata pele ka ho hlalosa taba ena ya adoption hore e ka kgutshwafatswa jwang. We have received many inputs that the process is quite long, but there are non-negotiables. Re se re kile ra utlwa batho ba bangata ba bua hore hantle tsamaiso ena e telele empa le ha o le jwale di teng dintho tse leng hore ha hona letho le re ka di etsa ka sona. The 3-month period to advertise and to allow a child's parent to claim the child cannot be negotiated. We need to give a notice that this child is adoptable. Whoever can claim the child will be given that 3-month period to come. That's not negotiable in terms of the law. Ntlha ya pele ho latela molao e leng hore ha hona letho re ka etsang taba ya ho tsebiswa ha ngwana hore ngwana ona wa adoptiwa e lokela ho dumellwa dikgwedi tse 3 mme e tsebiswe setjhaba. Ntlha eo e keke ya fetolwa ke seo molao se tjhong. And the child's parent should be given 60 days just to make sure that they are very certain that their child would be adopted. And batswadi ba lokela ho fuwa matsatsi a 60 e le hore ho netefatswe hore na ngwanona hana batswadi. The letter of recommendation from the department causes a lot of delays, and we are looking into that. We admit that it causes delays in some cases. Sorry, can you repeat that? The letter of recommendation where the department would say that this process is in compliance with the legislation. So tlaleho e leng hore lefapha le a hlahisa hore re lokela ho latela tsamaiso jwang. The second issue is in relation to citizenship and children without documents. Ntlha bobedi ke ya boahi mabapi le bana ba ileng hore ha bana mangolo. Is the competency of the Department of Home Affairs, but I need to indicate that in some cases we find that they are citizens of other countries. Nnete fela kore ena ke taba ya lefapha la selehae empa maemong a mang o fumana hore And in some cases you find people who are in the country illegally. o fumana hore maemong a mang batho ba bang ba tlileng mona ka ho tlola molao. The issue of birth registration, those issues are considered by the Department of Home Affairs when they register the child's birth. Nnete fela kore di maemo a tsamaisana le ho ngodisa ngwana ha hlaha ke maemo a shebaneng le lefapha la tsa selehae. There was a complaint that some parents misuse the child support grant, any other grant that is received on behalf of a child. Ho ile ha bana le tletlebo hore batswadi ba bang kapa ba sebedisa hampe foster grant kapa grant tse ding tsa bana tse fumanehang. Such parents can be reported to the SASSA hotline. It's a national toll-free number. Dintho tse jwalo di ka tlalehwa ko hotline ya SASSA ka nomoro ya mahala. The number is 0800 nomoro ke 0800 0800 0800 60 60 11. If they don't get a response, they can consult the nearest SASSA office or the nearest social worker. Haeba mohlomong ba sa fumane karabo ba ka nna ba iteanya le ofisi ya SASSA kapa mosebeletsi wa tsa ntshetsopele ya setjhaba. I need to stress that child neglect is a criminal offense. A parent who deliberately neglects a child, leaves a young child alone, can be found guilty of an offense, and they need to be reported to either a police official or a social worker. Ke batla ho toboketsa sena hore taba ya ho nyahlatsa bana kapa ya ho siya bana ba ileng hore ba keke ba itlhokomela ke tlolo ya molao mme seo se lokela ho tlalewa sepoleseng kapa se lokela ho tlalewa ho di social worker. The issue of child marriage is quite sensitive. The issue that was raised that a child should be given a choice to be married. Taba ya hore ya manyalo a bana hantle ke taba e hlokolosi haholo ha re nahana hore ha o nahanela hore na ngwana o lokela ho ikgethela ho nyala kapa jwang. As a department, we hold a position that no child under the age of 18 should be married, and I'll give few reasons.
Jwale ka lefapha, boemo ba rona ke hore ha hona ngwana ya dilemo ka tlase ho 18 ya dumelletsweng ho nyala. Mme re na le mabaka a mmalwa ka sena. We know that mostly under 18s are attending school and they need to focus on their education. Taba ya pele ke hore re a tseba hore bana ba dilemong tseo ba tshwantse ba le sekolong, mme tshwantse ba shebane le taba tsa sekolo. Prepare for their career. Mme ba batla ho tseba hore ha nako e ya ba batla ho ba eng. They transition from childhood to adulthood. Ke nako eo ba santsane ba fetoha ho tloha bongwaneng ho ya isa bothong ho ya ho boholo. Some initiate, start intimate relationships. Ba bang ke hona ba santsane ba ithola hore na ba ka utlwana le bomang. And marriage on its own is very demanding. Nnete fela ke hore lenyalo ka bolona le hloka dintho tse ngata. And as a country, we should protect our children, both boys and girls, equally. Nnete fela jwale ka naha ka setjhaba re lokela ho sireletsa bana ba rona e bang ke ba bashimane kapa ke ba banana. We are aware that there are some religions and cultures that promote child marriages. Ra tseba mme re a tseba sena hore a di teng ditumelo tse leng hore di hlohleletsa manyalo a bana. And we are aware that we have people who come from countries that allow child marriages and they find themselves in South Africa. Mme re a tseba hore hona le batho ba bang ba tswang dinaheng tse ding tse leng hore moetlo ona wa etsiwa mme ha ba iphumana ka mona ba batla ho etsa sona seo. So as a country, we are, as a department, we are proposing in the Children's Amendment Bill that children shouldn't be married, but that will be deliberated, and at the end, it will be an understanding and an agreement as a country whether we allow children or we don't allow children to get married. Rona jwale ka lefapha boemo ba rona ke hore re ke ha re batla ho dumella manyalo a bana ba ka tlasa dilemo tseo, empa re batla le hore re a tseba hore sena sentsane e le bill ya phetoho e sentsane e tlo buiwa e sentsane e tlo hlaloswa mme re tla emela sephetho sa teng. On the issue of child and youth care workers, social workers and child and youth care workers, we have different responsibilities, different qualifications, different roles and duties, and we know when to differentiate those and work together. The aim is not to compete. Tabeng ena ya di child youth care workers le ya basebeletsi ba setjhaba di social worker, taba ke hore ba na le mesebetsi e fapaneng e hlokang dintho tse fapaneng mme rona re a tseba hore phapang e hokae, empa sena ha se tlhodisano bonneteng. The issue of child and youth care workers and social workers being actively involved in school is quite critical. And as the Department of Social Development, Education and Health, we have recently signed a memorandum of understanding on how to implement the integrated school health program, where we work together in the best interest of children in schools to address Taba ena ya tshebedisano pakeng tsa di child youth care workers le di social worker ke taba e tlang e le bohlokwa. Morao tjena re le mafapha a bophelo, mafapha a thuto le a thuto ha mmoho le a DSD re sainile memorandum e leng re tla beha ditlhoko tse ka pele tsa bana mme re bitlile le leano le tla beela pele bophelo ba bana dikolong. The issue of tracing fathers is also very sensitive because in some cases we do find the fathers. Taba ena ya bontate ba ileng hore ba sile bana mme ba lokela ho lo batlwa le yona ke taba e hlokolosi hobane maemong a mang o fumana hore bontate ba hore a ba thola. And the tracing is not indefinite. There are time frames. When the time ends, the application process will proceed if the father is not found. Taba ena ya ho ba batla ha se taba ya motjha o tshile e na le nako e behetsweng yona. The last issue, I'm not quite sure whether I got the proposal quite right. There was a proposal that the foster child grant should be the same as the CSG,
but my understanding is that the process, the application process for foster care is cumbersome and long. So the application should be as the same as for CSG. Taba e nngwe ke le ya hore na ditaba ya foster grant le CSG di lokela ho tshwana na empa taba e kileng ka e fumana fela hona moo ke hore taba ena ya foster e kare ha batho ba batla ho e batla e kare e telele tsamaiso ya teng e teletsana. In order to resolve the foster care challenges, the Social Assistance Amendment Act Ile hore mohlomong re tla kgona ho rarolla bothata bona, Social Assistance Amendment ya pheto e lokiswang Amendment Act makes provision for children who are not in need of care and protection e entse tsela ya hore bana ba ileng hore ha ba hloke tlhokomelo but are in need of financial assistance empa ba hloka thuso ya ditjhelete may approach SASSA directly, ba ka ikgolaganya le SASSA ka ho toba. but that particular legislation is not yet implemented. It will be implemented once the regulations have been finalized. Empa molao o ha se molao o leng hore o so sebetsa, o tla sebetsa haeba molao o so phethile o so tekenilwe. Thank you very much, Honorable Chairperson. I'll allow my colleagues to proceed with the rest of the issues that were raised. Thank you. Ke a leboha haholo modula stulo ke tla dumella bo mphato ba sebetsi mmoho le nna hore ba arabele tse ding tsa dipotso. Good And the afternoon. date, where is the date coming from? Who is, thank you. Sanohamba batho nizaiva bi date. Re kopa le ska tsamaya hona le date e tlo ntshiwa le tlo e utlwa jwang. Yeah, we're left with 15 minutes to be here. Re setse ka fela ka letsotsi le 15 fela hore re kwale re phethele. Thank you, honorable members and chairperson. Maybe just to first apologize for my erring to address the honorable members. Ke a le dumedisa bagaetsho mme e re ke simolle fela ka go kopa maitshwarelo gore ke be ke sa le bitsa sentle jaaka batlotlegi, honorable members. Thank you. Maybe just to start on the issue that was raised regarding children without documents. Mo ntlheng e ya bana ba ba senang ditokomane, I must indicate that in the Free State, we have got a working relationship that we have signed. It's a working agreement that we have signed with Lesotho. e re ke tlhalosela gore rona mo Freistata re na le tumalano e leng gore re e saenile le Lesotho. Because most of our districts are on the outskirts of Lesotho. E le ka ntlha ya gore di district tsa rona di le dintsi di mabapi le Lesotho. As a result, Lesotho has established a consul office in Welkom. Ka go nna yalo Lesotho e na le kantoro e bidiwang gore ke Yeah, consulate office. or consulate Yes. office kwa Welkom. Where all the issues of children we address through them. Mo e leng gore mathata otlhe a amanang le bana a isiwa ko kantorong eo. Thank you so much. Ke a leboga. Chairperson, you have also raised your concerns around members around here. Monnastulo o buile gape ka matshwenyego a gago mabapi le ditokololo kgotsa le baagi ba mo tikologong e re leng mo go yona That seems to have rejected the bill. ba e leng gore ba ganane le molaotlhomo kgotsa yona bili e. But I must also indicate to the members that, Mme ke batla gape go lo itsise gore especially on ECDs, bogolosegolo mo go tleng mo letlhakoreng la di-ECD the bill has got a number of advantages. bili ya rona e na le di-advantage kgotsa dilo tse di siameng di le mmalwa. First of all, there was issues that were raised around the means tests. Go na le dintlha di le mmalwa tse e leng gore di tlhalositswe mabapi le teko e ya go bona gore a batho ba kgona kgotsa nnyaa. And when you look into the bill, there is an insertion Mme fa re lebelela bili ya rona go na le sengwe se se tsenyeleditsweng that indicates that funding must also be prioritized in poverty areas and wards. se se bontshang gore funding kgotsa yona tshegetso ka matlole e tshwanetse e nne sengwe se e leng gore se fiwa tlhokomelo bogolosegolo mo mafelong a e leng gore a tletse batho ba ba dikobo dikhutshwane kgotsa ba ba itshokololang, Which is not a practice currently. e leng sengwe se e leng gore ga se diriwe ga jaana. And secondly, the issue of child support grant.
Ntlha ya bobedi e go buang ka child support grant. There was a concern that social workers must assist in ensuring that they make follow-up on the utilization of the child support grant by parents. Go na le matshwenyego mme ebile gape go na le suggestion ya gore badiredi loago ba tshwanetse gore ba sale morago ba lebellisise sentle gore bomme ba bana ba ba amogelang child support grant ba e dirisa jang. Members should also be aware that the migration process itself Mme ke batla gore ditokolo tsa palamente di itse gore ntlha ya go tloga mo lefapheng le lengwe go ya go le lengwe. even the ECD practitioners should also note Mme ebile gape le di ECD practitioners kgotsa bona ba ba dirang kwa di ECD that migration of ECDs also goes with the social workers. ba tshwanetse ba itse gore khudugo e ya go tloga mo DSD go ya kwa Department of Basic Education e tsamaya gape le di social workers. And those social workers will then be focusing on ensuring that they provide a holistic psychosocial support service. Mme ebile gape badiredi loago ba bona ba tla tshwana go netefatsa gore ba lebelela thata psychosocial support services. On general issues that have been raised around migration, Di ntlha tse leng gore batho ba di tlhagisitse mabapi go tswa mo le ntlha ya go tloga kwa DSD go ya ko Department of Basic Education. the province is aware of issues of uncertainty, Profense ya itse gore go na le ketsaetsego go na le matshwenyego batho e kete ga ba iketla. if the function is moved to the Department of Basic Education. Fa e le gore go tsewa tiro eo function eo mme isiwa ko lefapheng la thuto. As a result, honorable members, Mme fa go ntse yalo ditokololo tsa palamente I would like to indicate that ke batla go le itsisi jaana go as a province, we are working with the formations rona jaaka province re dira mmogo le di formations who are representing all the ECDs ba e leng gore ba emetse di ECD tsotlhe in order to clarify and address those issues. gore ba kgone go tlhalosa sentle le go neela batho dikarabo ka dilo tse e leng gore ga ba di tlhaloganye. This was also a directive that was taken by the Premier and the MECs of the two departments. Mme ebile gape e ke taelo e re filweng ke di premier le di MECs ba mafapha le mabedi a. We are going to have a meeting on the 10th of December Re tlile go nna le kopano ka di 10 tsa December yone re le mo gona With- la botlhano o tlang. with the representatives of all these three formations, Le baemedi ba di formations di le tharo tse. where we are then going to dissect all these challenges and issues that are of concern, Mo e leng gore re tla leba ka tsenelelo mathata otlhe a le matshwenyego a leng teng. and to address all these challenges that have been raised by the members. Mme ebile gape re bona gore re ka rarabolola yang mathata a e leng gore a tlhagiswa ke ditokololo. With the hope that on the 10th, Mme ebile gape re solofela gore ka di 10 the ECD formation representatives di kemedi tsa di ECD formations kgotsa Will- mekgatlho ya di ECD will then give feedback to their members. ba tla boela ko gae ba tla boela kwa morago mme ba fa ditokololo tsa bona dipegelo kgotsa tsona di report. And these issues will address, amongst others, Mme dintlha tse di tla lebelisa gape dintlha tse di tshwanang le the actual issues around migration, yona tota ntlha e botlhoko e ya khudugo ya go tloga ko DSD go ya ko lefapheng la thuto. the issues of stipends that needs to be followed by, or that needs to be paid, Ntlha e ya di stipend le yona e tla sekasekiwa and all other issues that are relating to the subject. ebile gape le dintlha tso tsotlhe tse e leng gore di amana le ntlha e re buang ka yona e. And once that has been agreed, Mme fa go sena go sekasekiwa ebile go nna le tumalano we will then have a ECD summit in January, re tla nna gape le summit ya di ECD ka January where even parents and other stakeholders will be informed. mo e leng gore batsadi le ba botlhe ba ba amegang ba tla bolelwa ka letlha leo la summit. Ke a leboga. Thank you. Thank you. Director, over to you.
Good afternoon, Honorable. Take away the mask, ma'am. Director, ke nako ya gago. Thank you, ma'am. Afternoon, Honorables. Ke a le dumedisa batlotlegi. With the case of the gentleman who was here, who is blind, Ntlha e ya rre mogolo o na tlile fa yo sa boneng. the social workers took him home Ba diredi loago di social worker ba mo felegeditse go ya gae to go and assess the situation. go ya go bona maemo a tshelang mo gona. Wona ha matle, ha se ntho e ntle, it's not nice. The situation doesn't look good. The social workers are going to take action on after this meeting. Badiredi loago ba tla tsaya dikgato morago ga kopano e ya gompieno. We will give a full report after the meeting. Me re tla le neela pego e e tletseng morago ga kopano. Ke a leboha. Ke a leboga. Okay. Honorable members, just a bite on this. Yeah, Batlotegi. how many are you? Thank you. Yeah, I'm not going to be long. Thank you very much, Chairperson. Ke a leboha haholo modulasetulo. I am grateful for this lady that was saying they will have a summit with the ECDs. Ke thabile haholo ho utlwa ha ba re no ho tla bana le kopano kapa summit le ba di ECD. It is just a pity that it's after the public hearing. Ya ke mo re maswabi fela re sena se tsela ka mora di public hearings tsena kapa ka mora kopano I tsena. think if it was before the public hearing, we might have get other inputs from the ECD. Ke nahana re mohlomong ha ne le ka sena se tsa ka morao ha di kopano tsena kapa public hearings tsa ena ne re ka fumana di ECD tse ding hape hape. And they might have been enlightened on the process. But it's also important to include the Department of Basic Education. Empa ke nahana hore hape hape yona kopano eo ya lona ho bohlokwa hore le kenyelletse le lefapha la thuto ya motheo. Yes, I think I would like to speak on the lady that was speaking of child marriages. Nka rata ho bua ntlheng eo ya mme o ileng a bua ka manyalo a mabapi le bana. We are facing a challenge in the country Nnete ke hore naheng ena re tobane le phepetso. because at the age of 12 years old, O bona ha motho a le dilemong tsa 12 years. a child can go on contraception. Ngwana a ka nna a sebedisa dithibela pelehi. At the age of 16, Mme ha di dilemo di 16. they can do a number of things. Ba ka etsa dintho tse fapafatseng tse mmalwa. For example, open a bank account, the age of court papers can be served to them. Ka mohlala mohlomong a ka nna bula account ya banke, makgotla ka nna ba fa ditaelo tsa kgotla. They can get a valid will. Sorry? They can have a will. Oh, ba ka nna ba bana le lengolo la hore thuto tsa bona di loka ya ho ya ho mang kapa will. At 14, they can witness somebody else's will. Sorry, you're not audible enough. 15, they You're can not audible perform enough. labor under supervision. At the age of 15, they can perform labor under supervision. Labor? They can work under supervision. Oh, ha ba se ba di dilemo tse 15 ba ka nne ba sebetsa ha ba fela ba na le ba hlokometseng. At 12, they can consent to surgical operations. Ha ba di dilemo di 12 ha ba batla ho buiwa ba ka nna ba dumela kapa ba sa dumele ba fana ka tetla. And so the list continue. Di dingata dintho tsena. I think what is important in the country is that we need to bring synergy into the different legislations. Nnete fela ke hore tshwantse melao ena e mengata e re nang le yona tshwantse re e sebedisane. I think as this committee, we need to go back to the drawing board because we need to get what is the maturity age in the country. Nnete fela sena se re fa mosebetsi jwale ka komiti ena hore hantlentle ke dilemo di feng tse leng hore motho tse lokela motho o hodile ka tsona. If I can pose a simple question to the House now, if I can just ask you, how many of you know children that are under the age of 18 that have children? Hanka botsa ha jwale ba leng teng mona hore ke ba kae mo lona ba tsebang bana ba ka tlase dilemo di 18 ba nang le bana. We are talking about freeborns.
Re bua ka bana ba ipitsang di freeborn. We are talking about fourth industrial revolution. Ha jwale re bua ka dintho tse bo fourth industrial revolution. Then we ask ourselves, are we still in line with what is happening currently in this world or country for that matter? Re ipotsa hore ntshetso pele kapa lefatshe jwale ka ha le ya pele na le rona re tlo tsamaisana le diphetho tsena. Yeah, so it is really time for us to go back to the drawing board. Sena se re bolela hore re lokela ho kgutlela morao re o sheba maano re o thea maano a mang. Yeah, and then in terms of, it is really painful in terms of the foster care, that mama that was speaking on when the grandparents want to apply for foster care, they must find the biological father. Ho utlwisa bohloko jwale ka mme o la ile a bua hore bonkgono ba thatafallwa ho ngodisa di foster care hobane ba tshwantse ba batlane le bontate ba bana bana. I think we as the committee really seriously look into that matter, because it can't be that children is without parents and now they are deprived of that benefit of getting a foster care. Jwale ka komiti ena ke nahana tshwantse re shebisise ntlha ena hobane sena se tima bana monyetla wa hore ba fumane foster care eo. The very same with the DNA testing, because our people don't have money. Sena se a tshwana hape le taba ya diteko tsa DNA. Batho ha bana tjhelete ya tsona. Because right now we are failing like this tata that was here that is blind. It is not only the elderly that there's no facilities for. There's no facilities even for disabled ECDs. In And that is where we conclusion. fail our children. In conclusion. Sena bonneteng se bontsha hore re sentse re le phephetso tse ngata jwale ka ha re bone ntate ena re na le yona hobane ha jwale bana ba qhwadileng ha bana di ECD tse ba tshwanetseng kapa tse maleba. Yes, and it is important that in this country, in each ward, we need a social worker. Thank you, Chair. Ke nnete ke se nnete fela ke hore warding e nngwe le nngwe re hloka di social worker. Can I please request honorable members, I promise that by 2 we'll be out. Ke a kopa No long speeches, ne? Go straight to the point. Alex and followed by you, ne? And then Song. Sure, thanks. Thank you, Chair. I will be short. Ke a leba molia setulo ke tla ba mokhutswane. Just 3 points, Chair. I'm very happy to hear that the ECD consultation will take place since the migration is taking place. Ke a in thaba ho utlwa April hore next year. ka ha taba ya ho falla e tlo etsahala ho tlo bana le kopano e tlo etsuwa. And second point, Chair, as we are still observing 16 days of activism against gender-based violence, I think it's really important that when we speak about teenage pregnancy, especially the girls that are under the age of 16, that we also remember that that is statutory rape and that those cases need to be reported to the police. Re lokela ho hopola hape jwale ka ha re hopola hore ha jwale re tlasa matsatsi a 16 a kgahlanong le tlhekefetso ya bana ya bana le basadi hore re hopole hore ho sontsane bana ba re ka di tlasa dilemo tse 16 ha ba dumellwa ho etsa thobalano le batho ba itseng ka hona ha ba etsa thobalano le batho bao ba ke seo ke tlolo ya molao. Then lastly, Chairperson, Parliament passed the amendments to the Social Assistance Bill in order to give effect to the child support top-up grant, as part of the comprehensive legal solution for the foster care crisis. And I just think it's really important that as a committee chairperson, we make sure that that passed bill and that child support top-up grant comes into effect. Thank you, Chairperson. Re lokela ho hopola hore jwale ka parlamente ila eketsa tjhelete bakeng sa ho thusa nakong ena ya sewa. Re lokela ho etsa bonnete jwale ka rona re le komiti ya hore ditjhelete tsa mofuta o kapa matlole a mofuta o a ya ho batho jwale ka ha ba tshwanetse. Thank you, Chairperson, for the opportunity. Ke a leboha haholo modulasetulo ka monyetla ona. And let me also take this opportunity to thank the department for the responses. Ke boetse hape ke a leboha ka dikarabo tse lefapha le faneng ka tsona. And also let me also thank the community Ke rata hape le ho leboha setjhaba ka kakaretso for the participation. ka ho ntsha maikutlo a lona. The social workers have a lot to do in the department.
nnete ke hore basebeletsi ba setjhaba ha mmoho le lefapha ba na le ho hongata ba shebaneng le ba lokelang ho ba santsane ba lokela ho You etsa. could hear when the community were deliberating, they have done the when they were engaging, they were frustrated. Re a utlwa hore bonneteng ha ne setjhaba se ne se ntsha maikutlo a bona bonnete dintho tse ngata di a ba tshwara hantle. And you could see the number of the objections, the way they didn't support the bill. Ene sena se ile sa bonahala ka bongata ba bona ha ba ka ba tshehetsa bili ena. Because the bill seeks to protect children. Hobane nnete ke hore bili morero wa ona ke ho sireletsa bana. The bill seeks to protect children. Bili morero wa ona ke ho sireletsa e batla ho sireletsa bana. Yeah, I wanted to say thank you for the deliberations. Ke a leboha haholo ka hore le tle mona re tlo buisana. I'm also happy about the meeting, the public meeting or the summit that you are calling as social workers. Mme hape ntho e nngwe e nthabisitseng hape ke hore jwale ka basebeletsi ba setjhaba le biditse kopano kapa summit. The community parliament is here to see to it that the department by deliver. Setjhaba ke batla ho le tsebisa hore parlamente e mona ho etsa monnete ba hore lefapha le etsa mosebetsi wa lona. Thank you. Ke a leboha. Thank you very much, Chairperson. Ke a leboha haholo modulasetulo. I think the department has answered a number of questions that were raised here today. Ke a nahana hore lefapha le arabile boholo ba dipotso tse ileng tsa phahamiso. As the chair has made mention that we are public representatives, Jwale ka modulasetulo a tjho a re re baemedi ba lona. we are representing you in parliament. Ke rona re emetse lona parlamenteng. We have heard all the concerns that you raised here, especially those of ECDs. Re di utlwile ditletlebo tsa lona haholoholo tse mabapi le di-ECD. Ours now is to follow up with the province as to what they've said that the summit will sit in January. So ours is to follow up and make sure that that summit sits. Thank you very much. Sa rona se re lokelang ho se etsa ko etsa bonnete ba hore jwale ka ha ho ithwe province lefapha la province le itse le tlo etsa summit sa rona ko etsa bonnete ba hore seo se a etsahala. Ke a leboha haholo. Okay, thank you very much, honorable members. Ke a leboha haholo ditho tse kgabane. Can I request Honorable Letitia to meet the lady outside the meeting and Zondo? Ne ke tla kopa hore setho se kgabane Letitia kopane le mme mane ha mmoho le ntate Zondo. I could notice that you were shaking your head. You still want to be engaged on what you have put in the bill. Hobane ke a hlokomela ke o hlokometse mo le hore ntso sisinya hloho bontsha hore hanana le sona sena. But the fact of the matter, we can't hold people, and most of the people have at least managed to have their inputs. So you can have a little time after this meeting and exchange your numbers. Nnete fela ko re ke ra dudisa batho mona ka ha se re fumane maikutlo a bangata. So ka mora ha kopano ena le kana la dula mhlomo la fumana dinomoro. I don't think there is anything now that we can say. Ha ke nahane hore e teng hape se ho teng ho hong hape re ka ho bua. We will take all what you have said Sohle se le se buileng re tla senka and make a report as other provinces. We have done exactly the same. so re tlo nka sohle se le sentseng mme re etse raporoto fela jwale ka re entse le di-provinceng tse ding. But I just want to tell you that out of the 9 provinces, Empa ke batla ho qolla sena hore ho di-province kaofela tse robong your rejection on the bill, ho hanana ha lona ha bili ena you know that majority rules most. le a tseba hore dintho di tsamaya ka bongata hore batho ba bangata ba reng.
But that doesn't mean that we are not going to take your inputs. Empa seno ha se bolele hore maikutlo a lona a le faneng ka ona re tlo a qhilela ka thoko. That is exactly why I encourage you to watch at 408 channel. Ke ka hona ke le kgothaletsang hore shebellang kanale ya 408. So that you can be able to follow up the discussions until the end. Ile hore le ka latella hore ba bang ba ntse ba reng kapa di ho ntse ho thuwang ho tlo ho fihle sephethong. It is also our wish to finalize this round. Le rona ha ntenda ke takatso ya rona ko re qete dintho tsena kaofela re qete mosebetsi ona kaofela. Yona it's a straining exercise. Nnete fela ke hore ke mosebetsi o kgathatsang. You can imagine going around all these provinces district by district, A ko nahana o tsamaya di province tsena kaofela setereke ka setereke listening to the views of the people. o mametse fela maikutlo a batho. As we said, that people will, we gave you a democracy. Jwale ka re tshelo hore mmuso wa rona ke wa democracy kwa batho ka puso ka batho. People will rule. Batho ke bona ba tla busa. We thank you ever so much. Ka hona re le leboha ho menahane. We have come to the end of the meeting, Se re fihlile sephethong sa kopano ya rona. but you are requested to sit where you are. Empa kopo ke hore re kopa hle le dule hona mo ntse le dutse teng. There's something that is coming. Hona le ho hong ho tlang. Once more, I would like to thank the department for their presence, Ke boela hape ke leboha lefapha ka ho ba mona. everybody who has participated. Bohle kaofela ba nkileng karolo. Kodwa, I can't close this by not allowing any volunteer from the community or from the participants to come and thank all of us. Empa nkeke ka kwala kopano ena ntle le ho dumella hore setho se seng sa setjhaba se ke se tle mona se tlo kwala ka thapelo. That one can make a benediction at the end of the day. So motheo mohlomong a ka tla re kwalla ka thapelo hona mona. Asifalele inhlanganiso. A re kwalle kopano ena ya rona. Akuna muntu singaphakama sonke, akuna muntu sithandaze. Re ka emella kaofela mme re kope e mong fela a re kwalle ka thapelo. Iza mama emaikini. O ka nna atumela mme atumela Mike. Dumelang, ke tlo amohela mohau ha jwale. Jwalo ka ke kopuwa hore ke ketse mohau, honorable members. Come closer to the mic, ma. Ke tlo etsa mohau, jwalo ka ke kopilwe ke honorable members. Ka mona ka ho. I'm going to do a benediction as I was requested by an honorable member. Mohau wa morena wa rona Jesu Kriste, kopano ya matshidiso, di be le rona bohle, ho fihlela Jesu Kriste a kgutla, ka lebitso la Jesu Kriste, mabitsong a mararo, ntate le mora, le moya o halalelang. Amen. Amen. Thank you very much, me. Hlalani ke ngendawo zethu, khona into ezokwenziwa. Re le kopile hore le dule fatshe se ho teng ho hong ho tla etsahala ho lona.